Hello. Mic test 1, 2, 3. Okay. Hello, guys, and welcome to the Daredevil Nation. I am DNA back with another Genshin Impact live stream. আর আশা করি আজ সবাই ভালো এবং সুস্থ আছো গাইজ অ্যান্ড সবার একটা দারুণ অ্যামেজিং ডে গেছে। তো আজকের কি বলা যায় গেনশিন স্ট্রিমে কি করবো গাইজ আমরা আজকের প্রবলি আমরা দেখি ওই যে রাইডেন শোগানের স্টোরি যদি আমরা আজকে একটা কি পাওয়া যাবে নতুন, সো আমরা আই থিঙ্ক রাইডেন শোগানের স্টোরিটা ওইটা আমরা করতে পারবো অ্যাটলিস্ট। অনেস্টলি ভাবতেছি গাইজ যে এই পুরোটা করবো কিনা নাকি আমরা আসলেই যে মানে আমাদের যে 2.7 যে স্টোরি ইভেন্টটা আছে ওইটা শুরু করে দেবো ডাইরেক্ট, মানে ম্যাথের সাথে না যায়। কারণ ওইটা যদি আমাদের কি বলা যায় আনলক করতে হয় গাইজ, তাহলে আমাদের ওই যে রাইডেন শোগানের স্টোরি কোয়েস্ট পার্ট 1 পার্ট 2 করতে হবে, মানে অ্যাক্ট 1 অ্যাক্ট 2, তারপর ইতোর স্টোরি করতে হবে, তারপর একটা কিছুর জন্য তোমার ওই যে এটি পর টু কল হোম নরম কিছু একটা ছিল না, তো ওইটাও করতে হবে আমাদের। তো ভাবতেছি এত কিছু করার পরে টাইম থাকবে কিনা, মানে টাইম আছে আমাদের কাছে যদিও, আর ভাবতেছি এত কিছু মানে করবো কিনা আর কি, এটাই হলো মেন কথা, নাকি ডাইরেক্ট ওটা শুরু করবো। ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের ওপিনিয়ন জানাইতে পারো, তারপর দেখি আমরা কি করতে পারি। বাট আজকের যেহেতু আমার প্রিপারেশন নেই না, আজকের আমরা ইভেন্টটা খেলবো না, আজকের অ্যাটলিস্ট দেখি মেবি রাইডেন শোকান ওইটাই করে দেখি, যদি ইন্টারেস্টিং লাগে তো দেন মেবি আমরা পুরোটা করবো, আর যদি না লাগে ইন্টারেস্টিং তাহলে তো বুঝে গেছি। ওকে চলো আমরা শুরু করে দেই। অ্যান্ড মোহিন ভাই বলতেছে লেট অ্যাজ অলওয়েজ, ইয়েস আই এম ভেরি সরি ব্রো। আর লেট কেন গাই দাঁড়া আমি দেখাইতেছি, আমার ক্যামেরা কাজ করতেছে না গাইজ আনফর্চুনেটলি, আমি জানি না এখন কাজ করবে কি না। ইয়াপ, দেখতে পারতেছো গাইজ হোয়াইট স্ক্রিন আসতেছে আর কি যে কোনো কারণে। এই প্রবলেমটা হইতেছে কিছুদিন ধরে, এখন কেমনে কি সলভ করবো গাইজ অনেস্টলি কোনো আইডিয়া নেই। মেবি মেবি নিউ বাই করতে হবে মনে হইতেছে গাইজ আর কি, ক্যামেরা মনে হইতেছে গেছে একদম, মানে আসে গেছে একটু সময় আসে আবার চলে যায়, একটু সময় আসে আবার চলে যায়, কোন কারণে হয় কিসের কারণে হয় গাইস কোনো আইডিয়া নেই অনেস্টলি, বাট হইতে তো আছে এবার। সো মানুষে ট্রাই করছি গাইজ আমি ট্রাভেল শিট কইরা, মানে তোমার ড্রাইভ আবার ডাউনলোড দিয়া, মানে ড্রাইভ মানে সফটওয়্যার কথা বলতেছি আর কি। এ ভাই আবার রেকর্ড দিতেছে কেন এখন? I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? আমি একবার দেখি দাঁড়া আমি ফিক্স করতে পারি কিনা, যদি পারি তো ভালো, যদি না পারি তাহলে তো নাই গাইজ। ওকে আমি শুরু থেকে এইটাই ট্রাই করতে ফিক্স করি, এই জন্য আমরা একটু লেট হয়ে গেছি, ভেরি সরি গাইজ। ড্রাইভার এভরিথিং সব ইনস্টল করা গেছে, আমি আই থিঙ্ক এখন মেবি তোমার ওই মানে হার্ডওয়্যার প্রবলেম, নট এ সফটওয়্যার ইস্যু, আই থিঙ্ক হার্ডওয়্যার প্রবলেম করতেছে এটা। সে কেমন আসতেছে গাইজ? You should really bring the Knights of Favonius with you next time.
হুম। Guess we can rest a bit. না গাইজ, এটার মনে হয় না কাজ হবে আজকে অনেস্টলি। এটা এরকম আসতেছে। সো বাদ হবে, চলো। সো ইয়াকে চলো আমরা শুরু করে দিই। অ্যান্ড যারা যারা স্ট্রিম দেখতেছো, মেক শিওর টু লাইক দ্য স্ট্রিম। আর যদি নতুন থাকে আমাদের চ্যানেলে গাইজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমরা রিসেন্টলি অনেক ভালো রেসপন্স পাইতে সবার কাছ থেকে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা যারা চ্যানেলের সাথে আছো গাইজ। হোপফুলি আমরা আরও অনেক দূর যাইতে পারবো খুব সুন। আর যদি কেউ আমাদের সাথে খেলতে চাও গাইজ, তোমরা যেটা করতে পারো যে আমাদের ডিসকর্ড সার্ভার লিঙ্ক দেওয়া আছে ডিসক্রিপশনে, তোমরা জয়েন করো, চলে আসো। শুধু আমি না গাইজ, তোমরা অন্যান্য অনেক গেমসিং গেমার্স পাওয়া যাবে আমাদের ডিসকর্ড সার্ভারে, যারা অ্যাকচুয়ালি এক্সপার্ট। সো অবশ্যই অবশ্যই জয়েন করো। আর আমরা কিন্তু একই টাইমে টুইচেও স্ট্রিম করতেছি। সো যদি আমাদের কেউ টুইচ প্ল্যাটফর্মে সাপোর্ট করতে চাও, আমাদের ডিসক্রিপশন লিঙ্ক দেওয়া আছে, তোমরা টুইচে আমাদের টুইচ চ্যানেল জয়েন করতে পারো। অনেক মিন করবে গাইজ। আর চলো আমরা শুরু করে দিই। ফার্স্টে আমরা আমাদের ডেইলি কোয়েস্টগুলো করে নেব, তারপর যা দেখি আমাদের আজকের কোন স্টোরি কোয়েস্টটা করা যায়। চলো। আর জিনিস করি আমি কুইকলি গাইজ, গিভ মি 1 মিনিট। রিয়া গাইজ ক্যামেরা গেছে মেবি, সো ফেস ক্যামেরা হবে না আজকের। You should really bring the Knights of Favonius with you next time. এখন হয় এটা রিপেয়ার করে দেওয়া লাগবে, আমি জানি না রিপেয়ার এটা হবেও কিনা বা কি, বাট দেখি গাইজ আসলে। চলো। আরে আমরা মোটামুটি আমাদের গত স্ট্রিমে মোটামুটি ভালোই কিছু কি বলা যায় বিল্ড করছে আমাদের ক্যারেক্টার্স আর কি। সবাইকে মনে করো ওই মেইনলি করছি আমরা আমাদের সিংচার জন্য নোবলেস ফার্মিং করছি, 4 পিস নোবলেস। ডিলে করতে আগে থেকে আমাদের করা আছে ক্রিমসন। তো মেবি আজকে মানে স্ট্রিমের শেষের দিকে আমরা মেবি রোজারিয়াকে ফার্ম করব। সুক্রোসকে আমরা লেভেল 70 করে দিছি। সো ইয়া এখন মোটামুটি ভালোই লাগতেছে টিম। হুম। রোজারিয়াকেও আমাদের আরও এক্সট্রি উপরে নিতে হবে, সিংচাকেও নিতে হবে অ্যাকচুয়ালি সিক্রেট তো গাইস। আজকে মেবি আমরা ওই কি বলা যায় লেভেল আপে ফোকাস করবো, বা ইভেন ট্যালেন্ট আপ করবো, দেখি যে কোনটা করা যায়। Absorption test. You can't run! Burn! This guy's Judgment. Prepare yourself. Verdict Let's end this quickly! Lights out. I slipped up. এনাদের কিছু যত বাইরে গেছে না দেখতে লেগে মানে অনেক অনেক কুইকলি চলে আসে আর কি। আমাদের নারকম আইল্যান্ডে 3টে না গেছে। ওকে ওকে চলো।
এখানে একটা আছে, এখানে এখানে একটা করে আসি আমরা আগে। তো এগুলো ডিফিট করতে হবে না আগে, চলো। Animal test 6308. You can't run. Animal hypostasis and Verdict is let me leave you a verse. Absorption test. verdict is সবগুলো কার্ড করে নিলাম আর কি। চলো, লাস্ট টাইম তো আলটিমার দরকার ছিল না, বাট আই মিন এনিওয়েজ চলো। এটা মেবি কোন, এটা মেবি ওই যে কি জানো, ওই টাইম লিমিটের মধ্যে তোমার ওই সার্টেন ডিস্টেন্স যাওয়া লাগে, এইটা প্রবাবলি কেউ না আমি, বাট মনে হইতেছে আর কি যাবো ওইটাই। একটা হচ্ছে আমাদের মেইন সিটিতে, চলো। আচ্ছা, এটা তোমার ওই ফায়ার ওয়ার্কস ওটা না গাইজ? ওটা পড়ার দরকার নেই, কারণ আমরা জানি অলরেডি স্টোরি, সো এইটা অনেক সুন্দর লাগে guys। I wonder what's on the other side of the ocean. তো পুরোটা হয়ে গেছে আমাদের, নাইস।
last trip. Thank you for Thank you, thank completing. you. You can find everything and anything. হুম কার্ডটা আনলক করা যায় guys, সেটাই ভাবতেছি মানে আসলে কার স্টোরিটা বেশি ইন্টারেস্টিং, এতটা নাকি তোমার রাইডেন শোগানেরটা? আগে অবশ্যই এটা করতে হবে। এম্পায়ার এক্সাম ব্রোজার চ্যাপ্টার 1 মানে অ্যাক্ট 1 আর কি। হুম ঠিক আছে, চলো এটাই আনলক করি আজকের রাইডেন শোগানের অ্যাক্ট 1। হুম না দ্য লোনসাম মিয়া, আচ্ছা আচ্ছা ওকে। হুম দেখে যদি ইন্টারেস্টিং লাগে স্টোরি দেন মেবি আমরা একটুও করবো, আর যদি না ইন্টারেস্টিং লাগে তাহলে ওই ডাইরেক্ট শুরু করে দেবো আমরা। ওকে, আমাদের যে মেইন ইভেন্ট আর কি আমরা খেলতে পারবো এখনই, বাট সমস্যা হলো এটা বলতেছে যে বেস্ট এক্সপিরিয়েন্সের জন্য মানে পুরোটা করতে রাইডেন শোগানের 2টা স্টোরি আর হলো তোমার মানে 2টা স্টোরি কোয়েস্ট আর আমাদের ইটোর একটা স্টোরি কোয়েস্ট। কারটা করা গেছে আমাদের জিনেরটা করা হয় না গেছে। তারপরে এটা কোনটা গেছে অনেস্টলি মনে নাই, শাওয়ার স্টোরি সম্ভবত না গেছে মেবি। হুম চলো করি আমরা আজকের দ্য রাইডেন শোগান স্টোরি কোয়েস্ট অ্যাক্ট 1। Go to the statue of the omnipresent god. If the Tenryo Commission won't assist in dealing with the thunderstorm, the consequences could be catastrophic. It's not that we're unwilling to do our part. We just don't have any spare hands right now. I hope you can understand. Exactly. Okay. So let's keep the discussion going and see if we can find a solution. Hey, Toma! What's going on? Hello, you two. We were just talking about what an impact you've made in Inazuma. What a coincidence. Are you mocking me? Greetings. Thank you both again for delivering Miss Hiragi's letter that time. Ah, so they're friends of yours. I'm Master Kamaji's servant. Call me Ippe. Ippe, acha. Sounds like you're having some trouble. Well, the Tri-Commission's work used to consist of gathering information for the Shogun and carrying out any duties she assigned. But recently, she announced that she wishes to spend some time in solitude and self-reflection. Since she is refusing to receive any visitors, there is no one to tell us what to do. We all understand if the Shogun needs some quiet time to gather her thoughts. The only problem is, in the meantime, the thunderstorm out at sea has been getting wilder.
Acha, I hear that storm represents the Shogun's will. Yep, that's the one. And all the time it's been there, the storm has never changed in shape or size. But now, it seems to be drawing closer to Inazuma. What? So her will's changed and she wants to destroy Inazuma now? Or is this her way of trying to get revenge on us? That would be a little childish. Oh yeah, you're right. If she really wanted to get revenge on us, she could just strike us with lightning right here, which would also be pretty scary. I don't think you need to worry about that. The reason we're concerned is that we've never known the almighty Shogun's will to falter before. Considering Liyue's god left not too long ago, it's hard not to take it as a bad sign. A lot of people now believe that the thunderstorm is getting wilder because the almighty Shogun is having health problems. The fact that she won't see anyone right now makes us concerned that things are only going to get worse. That seems like a valid concern. Okay, there must be a reason for that change in the storm. Right. So, before rumors start spreading, Miss Kamisato got me to come here and discuss countermeasures with the Tenryo Commission. We need to make sure we're prepared to deal with the chaos if and when it arrives. Unfortunately, the reality is that the Tenryo Commission is facing huge internal instability at the moment. The Kujo clan has lost control over the other clans. Huh? Why is that? The Kujo clan is still awaiting the Shogun's trial for colluding with the Fatui and nearly destroying the whole of Inazuma. Acha, yep. Everyone knows that a change of commissioner is inevitable. It's just a matter of time before the almighty Shogun hands down her decree. To put it simply, no one will take orders from the Kujo clan anymore. But there's still work that has to be done. If Mr. Takayuki was in better health, there might be a way through. But now? My lack of ability is to blame. I failed to uncover the truth in time, and I failed to stop my father. And now, as acting head of the clan, I'm failing to quell the unrest. ওই যে তোমার ওল্ড গাইডটা ছিল না, ওই যে তোমার ওই লাস্টে সারার সাথে ফাইটে ছিল, মেবি ওইটাই তো, তাই না গাইস? ইয়া। Don't blame yourself, Master. You have to at least keep your chin up until your older brother returns. The Kujo clan can't cope with any more instability in its current state. Yes, you're right. Masahito has enough on his plate at the moment. Mustn't cause any more issues for him. Okay, Toma, let's revisit this discussion in a few days. Right now, I need to go visit Takatsukasa Susumu, head of the Takatsukasa clan. He's the only one capable of taking charge of the situation now. I suppose. Well, okay, no problem. A speedy resolution to the Tenryo Commission's internal issues is in our best interest as well. I'll come with you, Master. No need. I'll handle this by myself. Oh, okay. Take care then. Come back soon. If you think about it, both the thunderstorm situation and the issue with the Tenryo Commission have been caused by the Shogun's decision to take some time off, right? If things carry on like this, people will start to panic. Maybe we could invite her out for a while. You can actually do that? তাহলে তো আবার কি আমাদের ওই থাইমেল যাইতে হবে? Sure, but we may as well try. Whether she takes us up on the offer or not will depend on what mood she's in. I mean না, শোগান তো অলরেডি চলে আসছে বাইরে থেকে, নিজের ইনার সেলফের ভিতর থেকে, সো ইয়াপ। Sounds like you guys know what to do. Shall I leave it up to you then? You know, everyone's worrying about the Shogun's condition, but if people got to see her in person, it would put their fears to rest. I'll try. Thank you very much. I owe you one, again. The way Paimon sees it, there's only one person who might have the chance to see the Shogun while she's isolating, right? Let's take a trip to the Grand Narukami Shrine. চলো, গ্র্যান্ড নারুগামি শ্রাইন। হ্যালো রিনা ভাই, কেমন আছেন? আরে মোবিন ভাই, ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। ওয়েলকাম ওয়েলকাম। মানে আই এম ডুইং ওকে ব্রো, মানে আই থিঙ্ক আমার ক্যামেরা গেছে অনেস্টলি। তো ইয়া মেবি আর একটা বাই করতে হবে, না এটারে ফিক্স করতে হবে যে কোনোভাবে আর কি। Chalo, we have to look for Miko. Where is my Miko mommy? Chalo. Okay. I wasn't expecting to receive VIP shrine visitors during downtime.
So I suppose you're here just to visit me? Yes, I was. Actually, I wanted to ask you about something, okay? What a smooth talker. Though your eyes do not lie as convincingly as your tongue. You came because you need my help, didn't you? Still, your answer has put me in a good mood. So tell me, what is the matter? We heard the Shogun decided to take a break, and since then the thunderstorm around Inazuma has gotten wilder. Rumor has it that the thunderstorm is affected by the Shogun's will, so people are worrying that something might be wrong with her. The Tender Commission also needs her attention. All right. There's little purpose in keeping anything hidden from you anyway. Since the battle, the Shogun has been greatly troubled and her temperament has changed drastically. What? Her temperament has changed? That's hard to believe. Her power was already on the decline. Then you dealt her that fateful strike. The defeat was a heavy blow to her. It also didn't help that I forgot to bring her some tricolor dango and light novels when I went to see her. Oh, the poor thing. Without desserts and books to console herself with, she was so angry she quite simply lost it. Crying and ranting and raving. Oh, I could hardly bear to see her that way. You expect us to believe that a god would throw a temper tantrum over something like that? I don't believe you. Before you get too indignant, consider the fact that your concerns sound every bit as nonsensical to me as that blatant lie did to you. A seeks eternity. To her, mortal lives come and go in the blink of an eye. Of what consequence to her are mortal concerns for her well-being? You're saying she's fine, right? I don't know the details. She said she wanted to rest, and I have nothing pressing that requires her attention. So there is no reason to disturb her. I have heard about the thunderstorm, though. As to the cause, it is not inconceivable that, as you suggest, her will has wavered somewhat. All the more reason to check on her, okay? Maybe she's gone stir crazy. I am the only one in all of Inazuma who can visit her while she is resting. But tell me, why should this concern me? Why should I do this for you, when I already have everything one could ever want, and have seen everything one could ever wish to see? Do it for the people of Inazuma. Do it for A. I like that answer. I'm sure প্রথম অপশনটা নিলেও সেই একই কথা বলতো. I like that answer. Here is the pass permit. Show it to the Okuzumeshu at the gate, and he will let you in. Okay. Thanks, Miko. My question was in jest, but since you answered it in earnest, please stay true to your word. Oh, and don't forget to return the pass permit to me after you have finished with it. ওই ভাই কি কুকি 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 করতেছে ভাই? এটা যেন আমাদের করে 25 না যেমন তো নাই অলরেডি. সো I mean, anyways, cholo. Go to see the Shogun, cholo. On jayega, guys. Okay. এই সেই জায়গা যেখানে আমরা নিংগুয়াংকে হারাইছিলাম, তাই না গাইস? Yep. The almighty Shogun has requested solitude. No visitors allowed. Oh, we've got a pass permit from Miko. Don't be ridiculous. Lady Guji never gives her pass permit to another person. Not even esteemed travelers like yourselves. Guji Yai is only authorized to hold that pass permit because of the trust that the almighty Shogun places in her, and her alone. Wait, Ooh. this is authentic. It should be a little difficult to forge it. Feel free to check with Miko. Understood. Then as the Shogun has ordered, I must not stand in your way.
Apologies. Please proceed. Since the Shogun is resting at this time, please be especially respectful and make sure your behavior is impeccable. ওকে আপনি যাই চয়েস করেন ওর অ্যান্সার সেমই দেবে আমি এই জন্য দুইটা অ্যাকাউন্ট ইউজ করি নিঙ্গোয়াং ইনেজুমোতে কেমনে আইলো আই ডোন্ট নো এই ফাটুয়েরা যে কোনোভাবে নিয়ে আসছে Look how she's pacing back and forth. Don't you think she looks a little anxious? এই রুমের মধ্যে পেট্রোল করতেছে এই মাথা থেকে ওই মাথা হাঁটাচলা করতেছে ওকে দেখি কতদূর যায় আমাদের শোগান দেখি এদিকে আসে কিনা আসো 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 শোগান বেবি এদিকে আসো না ওদিকে আচ্ছা 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 চলো আমরা একটু একসাথে হাঁটি শোগান বেবি চলো চলো ডিলুক আছে তোমার সাথে ডিলুক আছে তোমার পাশে মাই ডার্লিং Actually funny guys, huh? You want to see them Diluc dance? Hey room mein tumi ar ami eka. Now it's time for special Diluc dance. I love Ryzen attitude. Oof. I think a god level attitude. Okay, chalo. Fine. How did you get in? Trespassers are to be eliminated at once. Wait, no, it's us! Why are you treating us like we're your enemies? We made amends, didn't we? Also, we got in by totally legitimate means! Denied. Use of force has been forbidden. Anyway, be gone. Do not disturb my solitude. Forbidden, why? Is everything okay? That is of no concern. This is my recuperation state. What did you make of this? She's acting strange, huh? Do puppets really need rest and relaxation? Has she ever been like this before? This body has no need of rest. But I am an assistant to the one within. If she wishes to rest, I must follow her will. So এটা হলো আমাদের রাইডেন শোগানের পাপেট গাইজ নট দ্য রিয়েল রাইডেন শোগান আই থিঙ্ক তোমার ইথাইমের মধ্যে আছে এখন আগে আমি ভাবছিলাম মানুষটির ভিতরে আছে কিনা নিজের মানে উইদিন হারসেলফ আছে কিনা ওইটাই ভাবতেছিলাম ভাবছিলাম মেবি মানে বের হয়ে আসছে আর কি বাট বের হয় না এখন পর্যন্ত ভিতরেই আছে না গাইজ ওকে চলো Paimon gets it. So this is all A's doing. বেশি উল্টাপাল্টা করে না একটা বুয়া শট দিয়ে ওয়ান শট দিয়ে দেবে ঠিক আছে ভাই Paimon gets it so this is all A's doing But why? Surely you going about your business doesn't interfere with the plane of Euthymia. She's got plenty of space in there. Seems like it would be the perfect place for rest and relaxation. I do as she wishes. I can say no more than this. Why not put their minds at rest? Everyone's worried and wants to see you. I cannot. In my current state, even if I went out, I could do nothing. I am currently unwilling to deal with any business. I am also incapable of it. What do you mean by that? It has been forbidden. Please refrain from making me talk any further. What should we do? It feels like this conversation is going nowhere. Are you sick? Have you malfunctioned? Ah, it's you two. It's been a while. Oh, like মানে নিজের শরীরের মধ্যে নিজের আইসের মধ্যে থেকে কথা বলতেছো বাবা The Shogun can't do much at the moment. Come straight in and see me. আচ্ছা মানে এই নিজেই ইনভাইট করতেছে আমাদের হ্যাঁ জিনিসটা যেমন মানে মানে দুইটার মানে অ্যাটিটিউড ডিফারেন্ট মনে হয় যেমন লিটারালি যে মানে অ্যাকচুয়াল রাইডেন শোগানের অ্যাটিটিউড গাইজ আর ওর যে পাপেট অ্যাটিটিউড ওর পাপেট অ্যাটিটিউড সবসময় না অ্যাংরি বা তোমার কি বলা যায় একটা মনে করো যে কি বলা যায় মানে ওইটা আই থিঙ্ক ওইভাবেই তোমার ক্রিয়েট করা হয়েছে বাট অ্যাকচুয়াল শোগান কিন্তু ওরকম না দেখছো মানে কতটা মানে একটু অনেক মানে ইউনো ওরকম লাইক মানে কি বলা যায় হার্ড স্টকিং মানে ক্যারেক্টার না বা যাই বলো আর কি মানে দেয়ার ইজ এ লট অফ ডিফারেন্স বিটুইন মানে কি বলা যায় যে অ্যাকচুয়াল রাইডেন শোগান আর মনে করো যে পাপেট রাইডেন শোগান আর কি That was terrifying. Would it be so hard to give us a little warning first? It's not your first time. I don't see what there is to be so alarmed about. So, is the Shogun broken? Are you gonna get it fixed?
Don't worry. The Shogun's not broken. I've just temporarily disabled many of her functions. Currently, the Shogun is unable to handle any business and cannot appear as me. So the easiest solution was to announce that I am resting. আচ্ছা, মানে যে ওই শোগুন মানে ম্যাল ফাংশন না, বাট মানে আমি বলতেছে যে কি আনাবেল মানে এখন মানে সে এখন কিছু করতে পারবে না আর কি। তো এই জন্য তার কাছে মনে হইতেছে যে সলিউশন যে বলতেছে যে আই এম রেস্টিং আর কি। ওকে, আর রাইডেন এই দুইটাই কিউট, মানে দুইটাতে সেমই দেখতে আর কি, পার্থক্য তো নাই মানে আর কি। দুইটাই তো রাইডেন আর কি, মানে এটা তো মানে মানে অ্যাকচুয়াল এই বা রাইডেন শোগান, আর মানে ওটা তোর পাপেট আর কি, মানে যেটা দিয়ে তোমার ওই মানে আউটসাইড ওয়ার্ল্ডে যেটা তোমার ইটার্নিটি মেনটেন করতেছে, আর এটা তো মানে অ্যাকচুয়াল নিজের মানে নিজের অ্যাকচুয়াল রাইডেন শোগান যেটা তোমার মানে নিজের ভিতরের মধ্যে যে ইটার্নিটিটা মেনটেন করতেছে। দ্যাটস হোয়াট শি মেন্ট বাই ফরবিডেন। আচ্ছা, As I said, I need to think about Inazuma's eternity, and thinking takes time. But the Shogun is still running based on her old rules. I can't allow her to make any mistakes while I am working things out. সেই জন্য মানে টাইম নিতেছে আর কি। ওকে, Have you tried turning it off and on again? তোমার ট্রাইবন বি লাইক ভাই রোবট ভাই এটা অন করে অফ করে আবার অন করো ব্রো। ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল তোমার কি বলা যায়, তোমার যে কোনো ইকুইপমেন্ট বা যাই বলো আর কি, বা গ্যাজেট। No, she was not created to ever be turned off. নো, শি ওয়াজ নট ক্রিয়েটেড টু এভার বি টার্নড অফ। আচ্ছা, মানে এটা কোনো সময় তোমার টার্ন অফ করা যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা কি মানে প্রোগ্রাম করা যাবে বা ওরকম কিছু? আমি জানি না এটা কেমন কাজ I করে had even অনেস্টলি। predicted at the time that I may wish to modify the Shogun's operational rules at some point in the future. However, such changes would not be conducive to eternity. দ্যাটস ট্রু, মানে ওই ওই এক টাইপের প্রোগ্রামিং এ বলতে পারো guys, মানে ইউ নো তোমার মডিফাই করবে মানে শোগানের কি বলা যায় অপারেশনাল রুলস আর কি। ইউ আর সো স্ট্রিক্ট উইথ ইয়োরসেলফ। That's why the Shogun has a robust system to safeguard against modification. It's also to protect against unforeseen circumstances. For now, while I figure out the Right, form in that short, eternity bah. should take, it's more effective for me to temporarily disable some of the puppet's functions, rather than attempt to modify her rules. Oh, Paimon gets it now. The thunderstorm's getting out of control because some of the Shogun's functions have been disabled. The thunderstorm is getting out of control? This is the first I've heard of it. ও জানাই না আমাদের মানে শোগান রাইডেন আর কি। Okay, well, let us bring you up to speed. ইউ এন্ড Paimon tell everything. ওকে চলো। I see. So the thunderstorm is drawing closer. You can fix it, right? It's just a minor error. This kind of thing was bound to happen. A small modification to the Shogun should fix it. So everyone was so worked up over nothing. Seems a little arbitrary. আচ্ছা, Don't look at me like that. I've never had to tinker with the Shogun before, and she's very complicated. It's practically inevitable for something to go wrong when you start tweaking things. Yes, that's it. I'm not making excuses. It's the truth. বাট তা হয়ে যেন মানে শোগান যেন মানে লিটারালি জাস্ট চিন্তা করবো যেন এই জায়গাটা লিটারালি গেছে যেন ওই যে প্লেন অফ উইথ হয় মিয়া সারা জীবন একা এক জায়গায় থাকা লিটারালি। তাও তো মনে করো যে মানে ওর যে পাপেটের উপর তাও মনে করো কন্ট্রোল তো পুরোটা কন্ট্রোল তো নাই গেছে যেন একশো রাইডের সরকার মানে ওটা তো আগের থেকে মনে করো যে প্রোগ্রাম করা বা মডিফাই করা বা যায় বলো গেছে, মানে এখানে লিটারালি মানে হাউ আর ইউ ডুইং স্টাফ ইউনো, মনে করো যদি চিন্তা করা যায় না এরকম একটা জায়গায় সারা জীবন একা লিটারালি ওর কি বলা যায় সেঞ্চুরিজ, আমি জানি না রাইডের সরকার মানে তো অনেক আগে থেকে তাই না গেছে তো জাস্ট চিন্তা করো গাইস। It's fine, just as long as you can fix it is all. Any progress on your thoughts about eternity? Not much. As before, I can see the way forward, yet there are still contradictions. But there is no urgency. To reach an ill-conceived verdict in haste, just for the sake of having reached one, would be a confusion of priorities. Come with us, get a change of pace. How about we go for a walk? If everyone sees that the Shogun is in good health, it'll put all the speculation and rumors out there to rest. And who knows?
A change of scenery might put you in a different mood and give you some fresh inspiration. You mean leave the plane of Euthymia? I mean, yeah. কি আসবে নাকি আমাদের শোগান বাইরে? It might do everyone some good. Yes, you're right. After all, the Shogun is currently unable to take care of business on my behalf. All right then. I'll come out for a while. Oh, since the theme of the day is a change of pace, you can just call me A. I'm not a great fan of rigid titles. What? But you're just A's consciousness, aren't you? Can consciousness actually leave this place? I have my ways. I would never subject myself to imprisonment voluntarily. Oh, great! Then there's nothing to worry about. Allow us to be your tour guides. Tour guides? Tour guys, what What's the? a tour guide? Lol. Someone to show you around the Inazuma of today and give you tips on where to eat and how to have fun. All right, let's go, go, go! এইসব কিছু আগে থেকে প্ল্যান করা বাই দ্য ওয়ে। আচ্ছা, ওই হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এইসব আগে থেকে প্ল্যান করা? রাইডেন আগে থেকে প্ল্যান করে রাখছে এইসব? মানে তো মানে ওকে, তো আমরা রাইডেনের সাথে একটা ওয়াক করবো আর কি। হাই, হু আর ইউ? হাই, আই এম নিউ সাব। ঠিক আছে রাহাত ভাই। কি ভাই, Is this the marketplace? It's a far cry from how I remember it. তো ফাইনাল চলে আসছে। ওকে, The stores have changed, and so have the vendors. Well, that's to be expected. It's the Shogun. What is the almighty Shogun doing here? Isn't the Shogun sick? This is quite sudden. I appear to have frightened the people. Well, what did you expect? The almighty Shogun makes an impromptu appearance in town? People are gonna freak out a bit. it seems like a bit of an overreaction. Doesn't the Shogun normally patrol these parts? Patrolling the streets is the Tenryou Commission's job. The Shogun has a lot of information to process and orders to give out. She doesn't have time to deal with it herself. Additionally, the Shogun has no need ওইটা কি for প্ল্যান করছে বলো তো, recreation. স্পয়লার। There would be no need for her to come here just to pass the time or to relax. ভাই ওয়ানকে হলে সবাইকে 500 টাকা দেবে না? ও ভাই 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 ভাই, ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে ভাই, আমি স্ট্রিম করবো গাইজ, আমি টাকা পয়সা দেবো। ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে গাইজ, শিওর গাইজ, শিওর। বি লাইক আমি এন্টারটেইন করবো, মানে কি বলা যায়, তোমরা এন্টারটেইন করতে যাও তাই না গাইজ? শিওর গাইজ, শিওর। So, what do we do now? Should we go away for a while and make a more low-profile আরে return টাকা নেওয়ার জন্য টুর্নামেন্ট করবেন কোনটা? ঠিক আছে ভাই, 1000 মনে হয় লিটারালি গাইজ তোমরা এমন ভাব করতেছো, লিটারালি মনে করো যে লিটারালি 1000 সাব লাইক বি লাইক আমার লাইফ সেটেল হয়ে যাবে গাইজ। হ্যাঁ, বি লাইক 1000 সাবস্ক্রাইবার ব্রো, ইউ আর গোইং টু মেক লাখ লাখ টাকা। হ্যাঁ, ঠিক আছে রাত ভাই। So what do you do now? Should we go away for a while and make a more low profile return later? Why? It's not like I'm here to cause trouble. Let's just relax. It was more the ordinary people that Paimon was worried about. Never mind. This definitely seems like your style, eh? People still use Mora in commercial transactions, I assume. Yep, same as ever. Just as shiny and just as hypnotic. Wait a second. Hey, are you saying you don't have any Mora either? Of course I don't. There is no need for commerce in the plane of Euthymia. If I ever need something, I can simply have one of the commissions bring it to me. Wait, what do you mean, either? Anyway, people seem to be behaving in a very orderly fashion. I don't see the liveliness you spoke of anywhere.
let their hair এই down and গেম pretend তো the শেকি almighty শেকি shogun. ইফেক্টস কেন দিছে কে জানে গাইজ একটু বেশি শেকি শেকি মনে হইতেছে না গাইজ জাস্ট সেইং What is this stall selling? I don't believe I've ever seen this before. ওকে এই স্টোর কি সেল করতেছে ওকে আসো আসো রাইডেন মমি আসো ট্যাবলা তুমি ওদিক তাকায় না সোজা সোজা তাকা সোজা তাকা সোজা তাকা সোজা সোজা What's the Shogun doing here? What am I supposed to do in this situation? I'm so nervous. Shogun, ফিজিক্স হয়তো কেমন আছেন আই এম ডুইং গুড রাত ব্রো কি অবস্থা It's all right. Relax. I'm just here to look around. I'm having a change of pace today. Could you tell me about the items you're selling? Of course. I've got all kinds of snacks here. Takoyaki, dango, and milk and so on. Milk? I mean Milk? what? Guys, no, again, there is no way, guys. There is no way Paimon just said the same thing, guys. There is no way Paimon just said the same thing I just said, guys. No way, guys. No way. I was like, okay, milk? Paimon would be like, huh, milk? Wait, what the fuck? What? No way, guys. No shot. আমার অনেক জায়গায় হয়ে যাবে এইটা লিটারালি গাইজ এইটা না গাইজ এইটা হওয়ার চান্স অনেক কম গাইজ লিটারালি লাইক অ্যাকচুয়ালি একদম এই এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই সেড রাইট নাও মিল্কি বলা লিটারালি হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই It might sound odd, but it is in fact my specialty. মিল্ক লল You see, many of the stores in town are already very well established. I couldn't compete with them no matter what I sell. So my idea was to create some new combinations to give customers a novel experience. For example, my latest concoction is this dango milk. When the dango are worked into a viscous form, they mix very nicely with the milk. The focus is not just the taste, but also the unique texture. আমি কেন দিব ভাই তোমরা আমার দিবা গাইজ আর হোয়াট ইজ দিস গাইজ হ্যাঁ লিটারালি মানুষ কত ডোনেশন পায় জানো লিটারালি মানুষ স্ট্রিম করে লিটারালি হ্যাঁ আর তোমরা চাইতেছো আমার কাছে ঠিক আছে ভাই আমি এটা কোন দেশের রুল ব্রো এটা কি বাংলাদেশ স্পেশাল রাত ব্রো হ্যাঁ মানুষ কত সুপার চ্যাট পায় ডোনেশনস পায় তোমার কি বলা যায় ওটা কি বলে আরও একটা আছে না ওই তোমার গিফটেড সাবস পায় আর লিটারালি তোমরা আমার কাছে কাজ করতেছো ঠিক আছে ভাই ওকে ব্রো মানে লিটারালি গাইজ আমি এন্টারটেইন করবো আর আমি তোমাদের দিব না গাইজ ঠিক আছে ভাই বি লাইক ঠিক আছে ভাই আপনার 1000 হলে আপনারা গিফট করবো তা না ভাই ভাই মানুষ বলতে যায় সবাই আমি দেখে দেবো সবাই ঠিক আছে ভাই বি লাইক কিছু বলার নাই গাইজ এনিওয়েজ গেনশিন মাইন্ড গেম খেলা সেই লেভেলের The focus is not just the taste, but also the unique texture, acha? Oh, dango with milk. I've never heard of it. What made you want to do this? I'm sorry, Shogun. I've got no bone to pick with eternity. I said relax. There's no need to go treading on eggshells. Do you really think the eternity I pursue is something that can be shaken by dango and milk? I mean, yeah. আমি মজা করছি কালকে কি গেম খেলবেন কালকে আমি যে সকালের কথা বলো তাইলে নর্মালি আমি ওই এপেক্স খেলতেছি আর কি এপেক্স সাথে ভ্যালোরেন্ট বা পাবজি Why do I feel like she's different than I expected? Actually, it came to me by chance. A friend was catering once and made too many dango, so they gave some to me. But there were more than I had use for. My milk wasn't selling well at that time either. Both dango and milk have a short shelf life, so I thought I'd try mixing the two as I had nothing to lose. To my surprise, in the right proportion, it tasted superb. A chance combination. Interesting. May I try this drink? The almighty Shogun wants to try? Well, certainly. And you two should try it too.
আর যদি একদম মানুষ কথা বলি গাইজ, যদি যতগুলো ক্যারেক্টার ডিজাইন আছে না গাইজ, আই থিঙ্ক রাইডেন শোগানের ডিজাইন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, ইফ নট দি বেস্ট। মানে এটা দেখো গাইজ, লুক এট দ্য হেয়ার, মানে অত মানে ইউনো সুন্দর হেয়ার, তারপর তোমার ড্রেস আপটা অনেক সুন্দর গাইজ, ট্রেডিশনাল প্লাস একটু ইউনো মানে সব দিক থেকে লিটারালি ইউনো না একদম মানুষ কথা বলি লাগে কাইন্ড লাইক ইউনো সেক্সি আউটফিট, তারপর মানে সব দিক থেকে ইউনো দিস মানে হোল রাইডেন শোগান অ্যাপিয়ারেন্স মনে করো যে অনেক অনেক লিটারালি পেন্টি বি লাইক ইউনো নর্মালি একটা কেমন জানে একটা ট্রুপ টাইপ একটা মনে করো যে ই পরা, তারপর আমাদের রেক্স ল্যাপিস, মানে ওর রেক্স ল্যাপিসের এটাও ভালো অনেক, বাট তাও আই থিঙ্ক শোগান ইজ প্রবলি মানে আমার দেখা প্রবলি বেস্ট মনে করো যে অ্যাপিয়ারেন্স বলো বা আউটফিটের দিক থেকে বলো, মানে সব দিক থেকে কনসিডার করে আর কি। শোগান আউটফিট সবচেয়ে ভালো লাগে আমার, মানে অ্যাপিয়ারেন্সের দিক থেকে অ্যাটলিস্ট। এপেক্স মোবাইল, আরে মোবাইল যদি খেলতে পারে না খেলতাম ব্রো, ল্যাগ হলো চরম লেভেলে। ও তাহলে নাইস কি হবে কি ইনাজুমা অল ক্যারেক্টারের ডিজাইন আমার সেই লাগে। আই মিন হ্যাঁ মনে করো আর কে কে আছে আমাদের, কি ট্রোমা, মিকো স্টাইল মানে এই না, বাট তাও গাইজ শোগান ইজ টপ গাইজ একদম। মানে ইউনো মানে হেয়ার তারপর সব দিক থেকে লিটারালি সব ওভারঅল জাজ করলে গেছে আই থিঙ্ক রাইডেন শোগান আমার জন্য টপ, মানে সব দিক বিবেচনায় আর কি। Nice. It's sweet. The sensation is not so different from eating a dessert. A unique beverage indeed. Yeah, it's definitely a drink, but it also feels like eating food. আই রিয়েলি ওয়ান্ট রাইডেন শোগান, যদি জানি না এখন নেক্সট আওয়ার কোন ব্যানারে আসবে আবার কবে আসবে, বাট আই রিয়েলি ওয়ান্ট রাইডেন শোগান। আই ডোন্ট নো গাইজ হাউ শি প্লেস, মানে মানে আমরা তো অবশ্যই খেলছি মানে মানে মনে করো যে অনেকটি মনে করো যে মোবিলিটি, আর আমি বলছিও আগে যে আই লাইক প্লেইং দোজ টাইপ অফ ক্যারেক্টার্স, বাট মানে অতটাও জানি না আমরা, বাট আই লাইক আর প্লে স্টাইল বা ওভারঅল অ্যাপিয়ারেন্স সব দিক থেকে, বাট শি ইজ যে কি বলা যায়, মানে আই রিয়েলি ওয়ান্ট হার গাইজ টু বি মনে করো যে প্লেয়েবল ক্যারেক্টার। দেখি যদি পাই ফিউচারে গাইজ তাহলে তো ভালোই। It's a little bit like porridge? But the resemblance is only superficial. Anyway, I like it. আমি ডায়মন্ডে চলে গেছি, এখন 5টা কিল করা অনেক টাফ। ও ভাই ভাই ভাই। I'm very glad you approve. I imagine that an item as delicious as this Dongo milk must sell exceptionally well, no? Well, I won't lie to you. Sales are very average. Huh? So it's selling slowly? Why is that? Because most people aren't willing to give it a try. They think it's an unusual combination. Even though everyone who's tried it before rates it highly. I'm not saying the Almighty Shogun has unusual taste. Please, don't take it the wrong way. Oh, chill my guy, I mean... I see. Well, that can be fixed. I'll just have the Yashiro Commission order a few hundred cups and go door-to-door delivering them. Ooh, nice. No, Almighty Shogun, that's too much. এবার কে রিকোয়েস্ট দিতেছে গাইজ আমাদের অ্যাগুয়েরো? সরি ব্রাদার, আই এম ডুইং এ স্টোরি কোয়েস্ট। Is it? I just want them to try it. It would be a shame for them to miss out on Dongo milk. What? So you like sweet things? Do you want another cup? Oh, I would no. Lol. No need. That would be needlessly indulgent. There's nothing like dessert for improving one's mood. By the way, Miko mentioned that she founded something called the Yai Publishing House to sell some sort of light novels. রাইডেন শোগান ফ্রি টু প্লে গড, আচ্ছা কোন গেমে ডায়মন্ড? আমার ইয়াই ভালো লাগে ওভার রাইডেন। ইয়াই ইজ ফান বাট না আমার স্টিল আই থিঙ্ক রাইডেন ইজ মোর লাইকেবল টু মি। আমি ইয়াই নিছি রাইডেন স্কিপ করে, ও ভাই ভাই ভাই। She's always bragging to me about it, but it's difficult for me to really imagine without seeing the place for myself. Can you take me there? Sure, let's go and have a look. So?
Ryzen Shogun. Shogun! Almighty Shogun! What brings you to the Eye Publishing House? Do you have instructions for us? No, not at all. Don't be so nervous. I'm just here to look around. Apologies. I still don't quite understand. Are you here to look into the management? Or publishing regulations? Or fire safety measures? She just wants to browse your books. The Almighty Shogun wishes to read light novels? Yes. Any recommendations? The Eye Publishing House's novels are mostly targeted at the general public, and the content is all kinds of So I strange. like the full novels, huh? I'm not sure we have Shogun anything quite samne. to the Almighty Shogun's taste. I'm just here to try something new. There's no fun in reading the same kind of thing over and over again. Relax. It's just words on a page, isn't it? What could I misunderstand, really? In principle, you're absolutely right. It's just... It'll be fine. If there's anything the Shogun doesn't understand, we'll explain it to her. Don't be nervous. The Almighty Shogun, she just wants to have a look. Well... Okay then. Please proceed to the bookshelf over there. It has all the latest bestsellers. There are some winning entries from the This Novel is Amazing competition. I've just This finished novel is compiling amazing them into a competition, single acha. form. Don't take them too seriously. It's all just a bit of fun. Okay. Let's go then. Chalo. Huh. How can this be? Did I underestimate the caliber of this material? I know every individual word in these books' titles, so why is it that they make no sense to me in these particular combinations? Take this one, for example. The good thing about being reincarnated as a hilly churl is that I only need to eat sunsettias to become stronger. Wait, what? The good thing about being reincarnated as a Hilichul is that I only need to eat sunsettias to become stronger? Wait, what the heck? It's so long. Is it true that hilly churls grow stronger from eating sunsettias? Well, surely it should be some sort of meat, at least. It's just a narrative device. Narrative device. It's imaginary. I mean, yeah. So it's made up? What's the point of that? Without being grounded in reality, how can the story be believable? Also, I'm fairly certain that hilly churls can't write stories. So, does this author claim to be documenting hilly churl life from an outside perspective, perhaps? Paimon's starting to understand Kuroda's reservations right about now. Too modern, I guess. Fairs have no place in eternity. How about we choose for you? We can pick out some novels that are easier to understand and give you the scoop. মানে শোগানের তো মনে করো যে যেগুলো তোমার ইটারনিটি মেনটেন করে, সো মানে সব কিছু মনে করো যেগুলো মোর গ্রাউন্ডেড মনে করো অ্যাকচুয়ালি রিয়ালিটিতে হয়, মানে ওই টাইপের জিনিসগুলো রাইটার বুঝবে। বাট যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ইমাজিনারি বা মনে করো যে মানুষের কি বলা যায় ইমাজিনেশন থেকে আসছে, সেগুলো তো আবার বুঝবে না অবশ্যই, কারণ ইজ এ গড অফ মানে ইটারনিটি। I believe myself to be relatively well read, but with stories like these, I don't even know where to start. I have high hopes, though. This seems like Miko's style, so I'm sure the stories are very entertaining. All right, leave it to us. We'll be back in a jiffy. This could be a pretty tough job. Let's see what we're up Read a against. live martial arts story, read a daily life romance story, read a reincarnation adventure story. Yeah, I'm not probably. Let's go with a daily life romance story. Chalo. Let's be in a romantic mood with Raiden Shogun. The chaotic epic that is the tale of my youthful love life. The book is about the love stories between a very mediocre man and 7 beautiful women. Wait, what? Guys, hello? Guys, এটা কি আমি ঠিক পড়লাম এইমাত্র guys? এটাকে আমি ঠিক পড়লাম এইমাত্র? This book is about the love stories between a very mediocre man, একজন mediocre পুরুষ মানুষ
আর তার সাথে 7জন বিউটিফুল লেডি। না guys, একটু বেশি রং হয়ে যাইতেছে না? একটু বেশি রং হয়ে যাইতেছে না? একজন পুরুষ 7জন মহিলা বোধহয় এক। এনিওয়েজ চলো। It is a chronological account of the protagonist's daily life, featuring many amusing anecdotes. Okay. Chronological account of the protagonist's daily life, featuring many amusing anecdotes. Acha, okay. The writing is solid, the prose is elegant, and the author brilliantly brings out the unique charm of each character in the story. But the story stops at a crucial moment when the main character's childhood sweetheart is about to confess their love to him. Oh boy. সাতজনে কি একসাথে বলছে যে I love you my darling. What এটা আবার এই সাসপেন্স নাকি আবার পাইমন রে? ঠিক আছে পাইমন। Paimon only skimmed through, but Paimon can tell this girl has loved the main character with all her heart since childhood. What? Lol. I hope she finds happiness. I hope the writer gives her a happy ending. Right! Yeah, it's just a novel. But please let the author have a heart, please! Play Free Fire. Dude. I'm going back to the stream. You can go play Free Fire all you want, bro. Plus, channel I should recommend kora dorkar nei, bro. Please, thank you. And please don't tell me what to play, what not to play. Tumi request korte paro, bro. But if you tell me what to play, I'm gonna probably block you. So don't do that, bro. I play what I want. আমার চ্যানেল আমার মর্জি। So yeah, I'm just being plain straight, guys. Okay. So yeah, আমি কি খেলবো না খেলবো, it's up to me. বাট তুমি রেকমেন্ড করতে পারো, যদি তারপর আমার ওটা ভালো লাগে দেন আমি মেবি ওটা ট্রাই করতে পারি, ট্রাই করার জন্য রাজি হতে পারি, বাট আলটিমেটলি ইটস আপ টু মি, মাই উইশ। রাইট, ইয়া, ইটস জাস্ট এ নোভেল, বাট প্লিজ লেট দ্য অথর হ্যাভ এ হার্ট, প্লিজ, থ্যাংক ইউ। The plot is really gripping. But would A really understand this kind of mortal romance? মর্টাল রোম্যান্স কি বুঝবে? মানে কি আমাদের 3টা স্টোরি কি রিড করতে হবে, তারপর এটা থেকে আমরা একটা চুজ করবো অ্যাকচুয়ালি। এটা লিভে মার্শাল আর্ট স্টোরি আছে, চলো না, মানে তাও এটা রিয়েলিটি নাই, মনে করো একজন পুরুষ 7জন মহিলা, গাইজ, মানে এটা প্রবলি এটা মনে করো মানে ইমাজিনেশন থেকে আসছে, গাইজ, প্রবলি ওই রকম আর কি। লাইফ মেড মি এ ফাইটার ওয়েন আই জাস্ট ওয়ান্ট টু বি এ রাইটার। The book is a martial arts story set in Liyue, focusing on fighting between different gangs. The protagonist aspires only to become a humble novelist, but gets caught up in the world of gang strife because of an unparalleled martial arts ability. The selling point of this story is that the protagonist never joins any faction, but is constantly assumed to be the reclusive master of one function or another. Okay. কি ও কারেন্ট একটু বেশি, সরি আমি এটা দেখিনি আগে, ওই মুমিন ভাই মেসেজটা, সরি। ইয়া 1 vs 7, হ্যাঁ। আপনার তো প্লেয়ার কখনো ফ্রি ফায়ার খেলতে স্কিল লাগে? ইয়েস ব্রো, শিওর ব্রো, ফ্রি ফায়ার খেলতে স্কিল লাগে। এর জন্য ম্যাক্সিমাম যারা খেলে, যারা দেখো, যাদের ভিডিও দেখার জন্য ওই যে লিটারে 1v1 এটা পিসিতে হ্যাক ইনস্টল করা, ডাউনলোড করা এসে এমুলেটারে, তারপর ওই খেলা তোমাদের টেস্ট ব্রাদার, যেখানে লিটারে না আছে গ্রাফিক্স স্কিল। ফ্রি ফায়ারে কোনো আছে রিকয়েল ব্রাদার, গানের স্কিন বাই করো, ওটা থেকে মারবা ইজি, হ্যাঁ, ওইটাই বলো স্কিল ব্রাদার। অ্যাকচুয়াল একটা গেমের স্কিল দেখাও ব্রো, অ্যাকচুয়াল স্কিল গেম কারা বলো, একটা পিসি গেম খেলা দেখাও ব্রো, তারপর বলো। Anyways, the martial arts pros who see the protagonist as their enemy are always making a scene. The protagonist is stuck in the middle of all this, all the while clinging tight to the dream of becoming a novelist. Even যদি তুমি গেনশিনের কথা বলো, even Genshin has more skill, bro. You need a lot of brain, তোমার যে কোন আর্টিফ্যাক্ট ইউজ করবা, তুমি কোন সময় কোন স্কিল ইউজ করবা,
ফ্রি ফায়ারে কি তোমার লিটারালি কোনো নাই, তুমি লিটারালি খালি যদি এটা ভালো থাকে লিটারালি তুমি শুধু এই লিটারালি ইজি হেডশট প্রত্যেকটা লিটারালি ওটা খেলতে স্কিল লাগে, ঠিক আছে ভাই। তা ওই গেমে যারা সবই করে সব হলো হ্যাকার্স লিটারালি। এটা আমি প্রথমেই করি না কাজ, বাট আমি রিসেন্টলি ডিসকভার করছি কাজ যে অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম প্লেয়ার যারা খেলে ইভেন জাস্ট নট ফ্রি ফায়ার, ইভেন ইন পাবজি মোবাইল, ম্যাক্সিমাম প্লেয়ার যারা হ্যাকার্স, অ্যাকচুয়াল হ্যাকার্স, নট ইভেন জোকিং। আর আমি যেহেতু আমি বুঝে গেছি ব্যাটল রয়্যাল গেম আমি এই এখন থেকে না লিটারালি মনে করো অনেক বছর ধরে খেলতেছি, অনেক বছর মানে ওই প্রায় 3-4 বছর আর কি, 4 বছরের উপরে। তো আই নো কাজ মানে সি সাম মনে করো যে কি বলা যায় মুভমেন্ট বা একজন প্লেয়ারের দেখলে বোঝা যায় আর কি যে সে আসলেই হ্যাক করতেছে কিনা, সবসময় না বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম বোঝা যায় আর কি। বাট ইয়া শিওর ব্রো, ফ্রি ফায়ার খেলতে স্কিল লাগে। তুমি খেলো ব্রো, তোমার স্কিল দেখাও তুমি, সমস্যা নাই হামজা ভাই। I don't need that type of skill. Why would someone want to be a novelist that badly? আমি কল অফ ডিউটি ওয়ারজোন পিসিতে খেলে আসছি ব্রো, জ্ঞান দিতে আসো না। শিওর ব্রো, তুমি খেলা তুমি তো তুমি বাংলাদেশের সেরা প্লেয়ার তো ব্রাদার। গেমিং এর বোঝো, গেমিং এর বোঝো ব্রাদার, জীবনে খেলছো কি একটাই ওয়ারজোন খেলছো ব্রাদার? তা ওয়ান অফ দ্য শিটিয়েস্ট ব্যাটল রয়্যাল, যেটা আসলে কোনো নাই, না সাউন্ড না আছে তোমার গ্রাফিক্স না আছে কিছু। কল অফ ডিউটি থেকে আসছে লল, কেউ দেখাই আসছে ভাই। এই একদিন একটা পাবজি পিসি বা লিটারালি কি বলা যায় ভ্যালোরেন্টে যা একটু খেলা দেখো ব্রাদার, তারপর বলা যাবে স্কিল কতদূর। বা এপেক্স খেলা দেখো একদিন ব্রো। What a strange person, why would someone wanna be a novelist that badly? Someone like that could easily become the top martial arts pro in the world. It's all about the journey. The protagonist has an admirable will. You do have a point. And a character so determined to follow their ambition is likely to appeal to A, right? Read a reincarnation adventure story, okay? Bro, যখন আমি দেখি অ্যাকচুয়ালি মানুষ আমারে বাইশে বলে ভাই ফ্রি ফায়ার খেলো লল, মানে জীবনে খেলছি একটা গেম, জীবনে কোনো গেম খেলছো ব্রো? জীবনে হ্যাভ ইউ এভার প্লেড গেমস লাইক গড অফ ওয়ার, ডেভিল মে ক্রাই, তারপর কি বলে আমাদের ফার ক্রাই, মেট্রো, have you played those games bro? Do you actually know anything about games? ভাই I love মানে যে অ্যাকচুয়ালি there are some stupid যারা লিটারালি গেমিং এর বোঝে না তারা এসে এসব বলে। যেমন ওই দিন এক আসছিল না কি যেন বলতেছিল গাইজ যে লুডো ওইটা তো অ্যাকচুয়াল স্কিল তাই না? অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো that is even a better choice for you. Start playing Ludo bro. Yep. In this book, the protagonist struck by lightning beneath a thunder sakura, okay, and wakes up, discover that he has become the Ryzen Shogun. Wait, what? Lol. Prior to this event, the protagonist is a nobody who gets bullied by everyone, but after becoming the Ryzen Shogun, he acquires unlimited power. The appeal of this one probably lies in the euphoria is going from powerlessness to omnipotence, okay, and in the protagonist's inner journey to finally breaking free from their low self-esteem. But it's hard to see how the story would develop after the protagonist literally becomes the Ryzen Shogun. With a premise like this, it's no wonder Kuroda was nervous about letting A look around. Paimon thinks it might be best not to bring this one up with A. We might get the author in trouble. But it doesn't paint the Shogun in a bad light. I think it's quite original. Well, if someone turned into Paimon and did a bunch of stuff this Paimon would never do, Paimon would feel really uncomfortable. That's all of them. Let's try to explain them to A.
ওকে চলো, বাট আমাদের এই কোন জায়গায়? ও দ্যাট ইজ মাই এই। হ্যালো ডার্লিং, দিলুক ইজ ব্যাক। আমার চোখে চোখ রেখে বলো আমি তোমায় রাইডেন যদি নিজের কাহিনী নিজে পড়ে। দেখো গাইস, do you see this intensity guys between us? Why this looks so sus guys, huh? Guess we can rest a bit. কি দিল, তুমি তো শুরুই করলে না এখন পর্যন্ত, তুমি এখানে রেস্ট করতে চাও? শুরু করার আগে রেস্ট, হ্যাঁ কাপুরুষ? The looks on your faces tell me you found some good stories. The martial arts story, the love story, the Shogun story. Goodness. Are people in Liyue really so complex these days? Even though the protagonist refuses to acknowledge his innate talents, he has a rare dedication to justice. Where is he now? Does he have plans to visit Inazuma? If so, I will instruct one of the commissioners to bring him to me on his arrival. I would very much like to spar with him. He's a fictional character. He doesn't exist. What about the antagonist, though? Don't you have any thoughts about their part in the story? The antagonists? You mean all the people who behaved foolishly? What can I say? They're bad people, and they all got what they deserved. End of story. A doesn't seem interested in the supporting characters at all. So what do you think of Yae Publishing House's light novels, eh? Do you like the stories we picked? What I take from these stories is not so much the content itself, but what they represent in terms of the effects of time upon Inazuma. Back when I decided to isolate myself in the plain of Euthymia, there was no Yae Publishing House, and certainly no stories of this kind. In accordance with my wishes, the Shogun did her best to create an Don't mind Amja bro, but you go watch some boy কি যেন বলে, দাঁড়াও আমি তোমাদের একটা জিনিস দেখাই গাইস, দাঁড়াও জাস্ট কুইকলি গাইস। আই নো গাইস এটা স্ট্রিমের মধ্যে এটা দেখানো ঠিক না গাইস, বাট আমি জাস্ট দেখাই তোমাদের একটা জিনিস গাইস কুইকলি। তোমাদের আমি একটু জিনিস দেখাই গাইস, দাঁড়াও জাস্ট 1 সেকেন্ড গাইস, জাস্ট ওয়েট করো গাইস 1 সেকেন্ড, আমি তোমাদের দেখাই আমাদের আমজা ভাই কি কন্টেন্ট দেখে একটু, আমি দাঁড়াও 1 সেকেন্ড। এটা ওপেন হইতেছে না কেন গাইস, দাঁড়াও। এখন দেখো গাইস, দাঁড়াও তোমাদের একটু জিনিস দেখা গাইস, দেখো শুরু থেকে দেখো গাইস, দাঁড়াও কি জানো, এই হলো আমাদের ফ্রি ফায়ার কন্টেন্ট গাইস, ঠিক আছে? আমাকে 12 কি 12 ভাতার বলায় উচিত শিক্ষা দিলাম গার্লফ্রেন্ডকে, দেখছো গাইস? এই হলো হামজা ভাই, আমাদের হামজা ভাইয়ের জন্য কোয়ালিটি কন্টেন্ট। তারপর কি মারানি এজেরিয়া ওয়াইটি রোস্টেড ফ্রি ফায়ার গার্ল স্ট্রিমার, তারপর হ্যাঁ যাই হোক, আবার কি আমার হাতে ধরা খেলো ট্রিপল আর গার্লফ্রেন্ড নিয়ে, হ্যাঁ তারপর আর কি আছে দাঁড়াও দেখে নিই আমরা। 400 ডায়মন্ড 11 টোকেন হতে 125টা ফাকিং জানি, এনিওয়েজ আর কি আছে দাঁড়াও, আর কি আছে, হ্যাঁ কল্লাকাটা ব্রিজ, মানে ভাষা দেখছো গাইজ, কত ইমপ্রুভড ভাষা গাইজ লিটারালি। আমি
আর কি আছে দাঁড়াও গাইস, আমরা আরো দেখি, ঠিক আছে গাইস দাঁড়াও, আর কি আছে আমাদের আছে গাইস আরো। আমি তো জাস্ট এটা বললাম আর কি, বা তোমরা কি গেমিং দেখো আর কি। মানে লিটারালি কি কি ভাই, মানে জাস্ট একটা পেজ গাইজ, এরপর যে কত পেজ আছে গাইজ, এরপর যদি লিটারালি ইফ ইউ কিপ গোয়িং গাইজ, মনে করো যে আরো নিচে যে কত ভিডিও আছে গাইজ লিটারালি, মানে কি ভাই এগুলা, রিপ্লাই টু গেমিং, মানে এটা কি মানে লিটারালি মানে বস্তিতে থাকে না কোথায় থাকে লিটারালি। আই সামটাইমস আই ওয়ান্ডার গাইজ যে এই ক্রিঞ্জ কন্টেন্টগুলা লিটারালি কোয়ালিটি গেমস বাদ দিয়ে মানুষ লিটারালি এই কন্টেন্ট দেখে। না আমি চালাইতেছি না পুরো, আমারও মনে আছে কপিরাইট লুল রাইট। এই হলো তোমাদের দেখা 8 বছরের বাচ্চার সাথে 10 লাখ টাকার আইডি। আরে ভাই পুরা 10 লাখ টাকা দিয়ে সে একটা পিসি বিল্ড না করা, সে একটা ফ্রি ফায়ারের মতো একটা গেমে স্পেন্ড করতেছে ভাই। বিলাক দেখো আমি কত বড় একটা ফাকিং এনিওয়েজ ভাই, আমার কিছু বলার নাই গাইস। এই হলো তোমাদের কন্টেন্ট গাইস, ঠিক আছে? এই কন্টেন্ট তোমরা দেখো, তোমরা খেলো, কোয়ালিটি কন্টেন্ট, বেস্ট কোয়ালিটি কন্টেন্ট তোমরা এই খেলো গাইস, সমস্যা নাই। আমার কাজ আমার কাজ আমি কোয়ালিটি কোনো কম্প্রোমাইজ করি না, আমি আপনার কোয়ালিটিফুল গেমস খেলি। তোমাদের এই ধরনের এইসব ভাষার এইসব লিটারালি এই গেমিং ওই গেমিং দেখার দরকার হয় তোমরা দেখো, সারাদিন দেখো, 24 ঘন্টা দেখো, কোনো সমস্যা নাই গাইস। বাট আমার চ্যানেলে আইসা যদি এইসব উল্টাপাল্টা বলো যে এই গেম খেলো ওই গেম খেলো, লিটারালি ইউ আর গোনা গেট ব্যান্ড। সোজা কথা মাথা ঢুকায় নাও গাইস, যাদের মাথায় যদি একটু স্লো থাকে। তো ইয়া, এইসব বস্তি কোয়ালিটি কন্টেন্ট যদি দেখার ইচ্ছা থাকে তোমরা যাই দেখতে পারো, দিনে 24 ঘন্টা 12 ঘন্টা দেখো, 24 ঘন্টা দেখো, আই ডোন্ট গিভ আ ফাক। বাট ডোন্ট কাম টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড এইসব বলো না ব্রাদার, ওকে? সিম্পল গাইস। ভাই তেলাপোকাও একটা পাখি আর ফ্রি ফায়ারও একটা গেম, ঠিক বস জানতে ভাই লল। এইগুলো দেখো তোমরা গাইস, সমস্যা নেই। আমার চ্যানেলে আসো না ব্রো, তোমার যদি ফ্রি ফায়ার দেখার ইচ্ছা থাকে ফ্রি ফায়ার কন্টেন্ট বললাম না গাইস, সবসময় দেখো, কোনো সমস্যা নেই। বাট আমার চ্যানেলে এসে কন্টেন্ট দেখার দরকার নেই। যদি ভালো কন্টেন্ট, কোয়ালিটি কন্টেন্ট, বিউটিফুল গেমস, বিউটিফুল স্টোরি, বিউটিফুল গান প্লে, গেম প্লে যাই পারো যদি দেখার ইচ্ছা থাকে তাহলে দেখতে পারো। আর আইসে এইসব ফালতু গেমের আইসে এইসব এই অ্যাডভাইস দিও না ব্রাদার প্লিজ। আর আমারে বলো না যে আমি গেমস বুঝি না, তুমি গেম বুঝো, ঠিক আছে? তো তুমি যে গেম বুঝো তুমি ওই গেম নিয়ে থাকো ব্রাদার, সমস্যা নাই। তোমার বিহেভিয়ারই বোঝা যায় আমজা ব্রো যে তুমি কোন 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 গেম খেলো আর কোন ধরনের কন্টেন্ট দেখো ব্রো, একদম honest কথা। In accordance with my wishes, the Shogun did her best to create an eternal nation, a nation that in theory should remain entirely unchanged over time. But the fact is that both the food and the stories have changed with তোমাদের ওই ক্রিঞ্জ গেমারদের একটু গেমস খেলে বলো, দেখবার এই যে এই লাইনগুলো পড়তে মুখ থেকে মানে রক্ত বেরিয়ে যাবে লিটারালি, আমি জোক করতেছি না, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়াল। লিটারালি উঠে আসে গেছে কতগুলা লিটারালি ওই গালাগালি দিয়ে মনে করে যে ভাই লিটারালি আমি অ্যাকচুয়ালি একটা সভ্য জগতে বাস করি। এমনি তো এরকম তো লিটারালি কোনো নলেজ নাই, গেলো লিটারালি জীবনে বাপের জন্য ইংলিশ পড়েও নাই বা যাই হোক, আমি জাস্ট বলতেছি আর কি, জীবনে কোনো অ্যাকচুয়াল করেও নাই। যাই দেখে গেবে হামজা ভাই, তোমার এমনি আমি সন্দেহ আছে আমার সাথে হামজা ভাই, মানে লিটারালি বললাম আমি আগেও বলছি লিটারালি এমনি সন্দেহ আছে ব্রো লিটারালি যে ভাই আসলে ওই বললাম না ওই দিন যে আবার জঙ্গলির কাহিনী মনে আছে হামজা ভাই? ভাই 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 আমার চ্যানেলে কেউ লাইভ দেখতে পারে না ব্রো, আমার চ্যানেলে আমার ভিউয়ার্স আছে ব্রো, যারা অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্ট কোয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি রিয়েল কন্টেন্ট দেখে তারা দেখে। তোমার মতো তো বস্তি পাশেরও যায় ওইসব কন্টেন্ট দেখো যায় ব্রাদার, আই ডোন্ট গিভ এ ফাক, ঠিক আছে? তুমি যাই তোমার কন্টেন্ট দেখো ব্রাদার, আমার কন্টেন্ট দেখার মানুষ আছে ব্রো এই জায়গায়, ঠিক আছে? ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। তুমি আগে নিজের ব্রেনের চিকিৎসা করো ব্রাদার, যেখানে যাবা পাবনায় যাবা না কোথায় যাবা ব্রাদার, যাই নিজের ব্রেনটা দেখাও, ব্রেনটা ফিক্স করো,
আর নাইলে তো এমনি আমি তোমার আগেই বলছি ব্রো, তোমার ফিউচার এমনিই শেষ ব্রো। তোমার লাইফ তুমি কত দূর যাবে সেটা আগে চিন্তা করো ব্রাদার। আমার চিন্তা করা লাগবে না ব্রো। ভাই ভাই যে এগুলা যে লিটারালি কোন বস্তু থেকে উঠে আসে গায়ে দু এক সময় আমি চিন্তা করি গায়ে লিটারালি অ্যাকচুয়াল টেস্ট। হ্যাঁ আমি না ব্রো, তোমার ল্যাঙ্গুয়েজে বলা যায় ব্রো কে কোথায় কি অধম ব্রাদার। তোমার তো জন্মের ঠিক নাই ব্রো লিটারালি। বাবা মার খোঁজ খবর নিয়ে দেখো ব্রাদার, আসলে তুমি কোন জায়গা থেকে আসছো। মনে তো হয় না তুমি আসলে যে মানুষের পেট থেকে হইছো ব্রাদার। বাংলাদেশে পাবনা বেস্ট, হ্যাঁ ব্রো লিটারালি। আমি বলছিলাম না হামজা ভাই বাবা মা একটু বেশি এক্সাইটেড হয়ে গেছিলো জিনিসটা, বুঝছো মানে ইউনো ওই যা হয় আর কি। বাবা মা একটু ওভার এক্সাইটেড হয়ে যাবে, একটু বেশি ওভার এক্সাইটেড, একটু বেশি লাফালাফি করে ফেলছে গাইস মানে ইসের সময়। তারপর ওই বুঝো না মাথায় চোট পায়ে গেছে, তো ওই পেটে মনে হয় আঘাত টাঘাত লাগছে কোনোভাবে। ওর পর হামজা ভাই আসছে পৃথিবীতে আর কি, তারপর থেকে ব্রেন একটু সমস্যা আর কি, জিনিসটা বুঝছো গাইস। তো ইয়েস ব্রাদার, ওই বস্তি ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে ইউজ করে লাভ নাই ব্রো। ওই বস্তি ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি বস্তি যায় ব্যবহার করো ব্রাদার, এখানে আমার স্ট্রিমে এসে বস্তি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করো না। বস্তিতে আসো, বস্তিতে থাকো ব্রাদার, বস্তিবাসীদের মতো থাকো ব্রাদার, ওকে। আপার ক্লাসের মানুষের কাছ থেকে মানে আসতে যায় না, এই ক্লাস আসতে যায় না ব্রাদার। নিজের যেই ক্ষমতা, নিজের যে যোগ্যতা ওইখানে থাকো ব্রাদার, ওকে। তারা জীবনে বস্তির করে দেখবা ওই আর এই বস্তিবাসীর মতো গালাগালি করবা আর ওই লাইফে যাবাই অদ্দূর ব্রাদার, ওকে। কি বলতেছে ভাই হামজা ভাই? তুমি লিটারালি হামজা ভাই ঠিক আছে, আমার ফেস কেমন দেখে? তোমার চেহারা তো দেখা যায় না, আমার চেহারা তো অ্যাটলিস্ট দেখানোর মতো ব্রাদার। আই ক্যান অ্যাটলিস্ট শো মাই ফেস। ঠিক আছে ভাই, লল। বিটিএস ফ্যান গাইস। বাট এনিওয়ে চলো গাইস, বস্তিবাসীর কথা চিন্তা করে লাভ নাই গাইস। ওই বস্তিতে থাকবে গাইস সারা জীবন, জিনিসটা বুঝছো গাইস। থাকেও বস্তিতে, আসলে বস্তি কোয়ালিটি মানুষ দেখলে বোঝা যায়। এনিওয়েজ ইটস হিউম্যান কি নেচার টু সিক চেঞ্জ, ওকে। I disagree with your point of view. That's what I would say if we were still in the plane of euthymia. But the truth is right here in front of my eyes, and I can't deny it. And that's exactly why we brought you out, to take a look around and get some fresh ideas. Sure, it's not the same as you remember, but one way or another, people are loving life in the present. That's gotta be a good thing, right? Yes, you're right. I'm wary of any and all change, but I do not wish for my pursuit of eternity to stop human lives from changing for the better. পরিবেশটা চমৎকার করে মচৎকার হয়ে উঠিল। আরে কি ভাই এগুলা যে কোন জায়গা থেকে আসে ভাই, কোন বস্তি থেকে ভাই, লিটারালি কি ভাই মানে কি আর বলবো গাইস। এটা ভাবে যে ভাই দেখো ভাই আমি গালাগালি পারে, দেখো আমি কত কুল ব্রো, লুক এট মি ব্রো, আই ক্যান গালাগালি দিতে পারে লাইক এ বস্তিবাসী ব্রো, লুক আই এম সো কুল ব্রো, আই গেট অল দ্য গার্লস ব্রো। আসলে জীবনে একটা মেয়ের চেহারাও দেখে না গাইজ, অ্যাকচুয়ালি ইন রিয়েল লাইফ। মানে নিজের চেহারা দেখানোর যোগ্য না, জিনিসটা বুঝছো গাইজ, এতটাই যাক। এনিওয়েজ yes, you're right, I am wary of and all change, but I do not wish for my pursuit of eternity to stop human lives from changing for the better, okay. Thank you for inviting me out. This trip has been quite eye-opening for me. Don't mention it. This may be an everyday occurrence for you, but for me, this trip has been quite an occasion. I've seen a lot, and it's made me think a lot. I really can't praise it highly enough. I hope I will remember it for a long time to come. Well, why don't you take a photo? Ooh, great idea! Ace had a wonderful time, and a photo is the best way to remember it. বিটিএস ফ্যান দিয়া বুঝাইলেন ডিএনএ ভাই, আই এম কনফিউজ। বুঝো নাই ব্রো ভাই।
বাদ দাও ব্রো, যাক স্ট্রিমে আর এইসব না বলি গাইজ আমরা, পরিবেশ শুধু শুধু আর খারাপ করে লাভ নেই। চিকেন আর বিফের এক্সাম্পল মনে আছে কিন্তু। না ওইটা আমি ওইভাবে ইউজ করি না ব্রো, আমি আমি যাক সমস্যা নেই, দরকার নেই বোঝার। হামজা ভাই পুরুষ মানুষের ইন্টারেস্ট বেশি, যাক আর বলা দিলাম জিনিসটা, বুঝছো ভাই, এইটুকু এইটুকু বুঝে না মুইন ভাই, আর কিছু বললাম না। বিটিএস ফ্যান কেন বুঝি না, একটা ছেলেকে বিটিএস ফ্যান কেন বলবো আমি, বলো? Great idea is had a wonderful time and a photo is the best way to remember it. Take a photo? Once again, I'm faced with a combination of words that makes absolutely no sense to me. It's okay. Come with us. We'll find a scenic spot and show you what we mean. Okay, চলো। এটা কি সিনিক স্পট? কোন জায়গায় সিনিক স্পট? এই জায়গায় কি শ্রাইনের এখানে? ওকে। So, what are we supposed to be doing? We're taking a photo of you. Just leave the hard work to us. All you need to do is stand over there and strike a pose. Basically, a photo makes a visual record of you at this very moment in time, so it makes a great souvenir. Okay. So what exactly is striking a pose? The photo is a visual representation. I see. So in other words, I need to do some sort of visually agreeable action in front of you, right? আবার উল্টা কিছু উল্টা পাল্টা কিছু করে দিও না রাইডেন, মানে একটু মানে ভিজুয়ালের মানে একটু মানে এনিওয়েজ, the more I think about it, the more embarrassing it seems. How should I pose? Help me out here. Try graceful and dignified, try stern and serious, try relaxed and casual. This isn't coming naturally to me. Okay, I'll try that. It works. Maybe try another one. All right. Well, I'll Relaxed and casual. How about this? This feels quite natural. All right. সবগুলো আমরা দেখতেছি আর কি। I'll leave the decision to you. Stern and This doesn't feel serious. very me. Is this okay? All right. Well, I'll leave the decision to you. Okay. I'll try that. Yeah, I think graceful and এটা রাইটের জন্য বেস্ট স্যুট করে। Okay. Let's pick a good angle to record this moment from. Yeah. I'm not doing it again, chalo. Okay, beshi zoom in now, okay. এই না ভাই না, ক্যামেরা হ্যালো, why are you going? হ্যালো না গাইজ, আমার ক্যামেরা ঠিক কাজ করতেছে না গাইজ, দাঁড়াও। দাঁড়াও আর একটু সোজা গাইজ। দাঁড়াও আর একটু। And that is perfect. এই এটাই ঠিক আছে, চলো। ভাই সে মাইনক্রাফট ফ্রি ফায়ার কে খেলে? তাও আমি বলবো যে মাইনক্রাফটে তাও দেয়ার ইজ সাম কি বলা যায় অ্যাকচুয়াল থিং, বাট ফ্রি ফায়ার বলো চলে। রাইটান যদি 10,000 ইয়ার্স লেডি হয় তাইলে আই উইল ম্যারি হার, ঠিক আছে ভাই। বাট মুমিন ভাইয়ের আগে যদি ডিলুক নিয়ে যায় তাহলে কি হবে? তোরা আর জুম করো, ঠিক আছে ভাই। দাঁড়াও একটু উইয়ার্ড কিছু করে ট্রাই করতেছি, হইতেছে না আর যাওয়া যায় না। হাতে হাতে রেখে ডিলুকের চোখে চোখ রেখে। আমাদের ক্যামেরা না ইকুইপ করে না গাইস, দাঁড়াও তো।
এখানে থাকে, এটা থাকে না কিছু। হুম, it is I mean, ইচ্ছা করে দাঁড়াবে তাহলে বেটার হবে আই থিঙ্ক। হ্যালো ডিলুক ভাই, এটা সোজা ভাবে দাঁড়াবে, সোজা হবে, সোজা হবে, সোজা দাঁড়াও গাইস, সবাই একসাথে যে কত আছে গাইস, রাইডেন ডিলুক এক ফ্রেমে আর কি। দাঁড়াও, এটাই দেবো গাইস। ডিলুক বি লাইক মিস্টার স্টিলের গার্ল। চলো, yeah that's good enough guys, চলো। It's a wrap! Take a look! Here's the photo we took of you. Wow. This is astonishing. Is it some kind of magic? It seems to be another copy of me. But she doesn't seem to be able to move or talk. just to record, it's not the real you. রাইডার মানে এতটা মানে এতকাল ইন্টারনেট মানে নিজের ওই বিশ্বের মধ্যে থাকছে, মানে এতদিন যেন টেকনোলজি বা তোমার যে মডার্ন চিন্তা ভাবনা লিটারালি তোমার রাইডারের মাথায় নাই আর কি। মানে সে বোঝাই না কিছু লিটারালি এইসবের। ও বাবু নিজের পিকচার দেখে ভাবতেছে যে এটা যে এটাতে আমি এটা কেমনে কথা বলতেছে না বা মুভ করতেছে না। I thought it would turn out poorly because I felt rather rigid, but it actually looks more natural than I imagined. The pose is exactly the same, and so is the scenery in the background. I can't imagine how it's achieved. That's what makes it so special. Hang on. I'm still struggling to understand this. I need you to explain it again. So, the one in this photo, are you sure it isn't me? If it's not me, then why does she look exactly like me? And if she is me, then who am I? Okay, that's way above Paimon's head. Over to you, Traveler. It's a little bit like you and the Shogun. Hey, that's right! Do you think the Shogun counts as you? Of course I do. It was never my intention to place control of Inazuma into anybody else's hands. So then, who does that make you, here and now? Well, I'm still me. There is no doubt about that. So your existence isn't singular, acha? Yep. My existence. I think I understand. I am me. There is only one of me, but I can exist in many different forms. It's not important what form I exist in. The Shogun, for example, is one of my forms of existence. The question of whether or not she is me is not determined by any of her components. In that case, this picture is one of your forms of existence too. So even I, who seeks eternity, am constantly changing my form of existence. True. Then, how can I ask Inazuma and everyone who lives here to remain unchanging? এটা তো লিটারালি পসিবল না গাইস, না একদম ফরএভার লাইক এভরিথিং ইফ ইউ লাইক সবকিছু ইন্টারনেট মানে একদম লাইক ইন্টারনেট মেইনটেইন করা ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি পসিবল গাইস? Inazuma will always be Inazuma. Human beings will always be humans. Everything I have encountered on this journey with you has been from beyond my existing sphere of knowledge. You've seen a lot of my ignorant side today. Maybe you can't tell, but all this has challenged my understanding of things. Based on what I have seen today, I am forced to accept that Inazuma is a completely different place from the one I remember. But it would be incorrect to conclude from this that the Inazuma of today is no longer Inazuma.
right? Both the Vision Hunt Decree and the statue of the omnipresent god were conceived as a means of bringing about eternity. But if I were really getting closer to eternity, none of this ever would have happened. Both the Vision and Decree and the statue of the omnipresent God were conceived as a means of bringing about eternity. But if I were really getting closer to eternity, none of this ever would have happened. Okay. Perhaps. একটু বেশি ভিউ দেখাইতেছে না মানে না এটা রং ভিউ রং অ্যাঙ্গেল Genshin wrong angle. I mean Sounds to Paimon like Ace figured things out. And that means that we've done a really great job as her guides. Master Kamaji! Master Kamaji! Why is it getting so noisy down there? Oh, that sounded like Ipe. What could be the matter? Ipe? Is that someone from the Tenryou Commission? Yep, let's find out what's going on. Hey, Ipe, what's the matter? Ah, it's you. Huh? The almighty Shogun. You must be looking for my master, Kujo Kamaji? I am very sorry, he's not here at the moment. But if it pleases you, I will gladly deliver a message on your behalf. It's okay. I'm not here to see him. We just heard you calling out, so we came to see what was going on. are you looking for your master? Yes. Master Kamaji still hasn't returned from the negotiations, and I'm starting to get worried. In fairness, he does have a habit of taking long walks and coming back late. It's perfectly possible that he just found somewhere he likes and lost track of time. But for some reason, today, I'm particularly nervous. Kujo Kamaji. A descendant of the Kujo clan, I presume. That's right. Apologies, since the head of the clan is in poor health at the moment, and Master Masahito is rarely home, Master Kamaji is currently serving as representative of the Kujo clan. I have heard that things are quite tumultuous with the Tenryou Commission at present. Does this have anything to do with Kujo Kamaji? Forgive us, almighty Shogun. The Kujo clan has failed in its duty. The Kujo clan's reputation is damaged, and its power over the Tenryou Commission is in decline. Plus you have yet to issue a verdict on the Commission's future. So, Master Kamaji decided to enter negotiations with the Takatsukasa clan with a view of having them take over. Surely they would be discussing something like that at their headquarters, right? Why are you looking for them here? Actually, they decided to hold this one elsewhere. I'm a little confused as to why, to be honest, but I didn't feel it was my place to question the higher-ups. The meeting place is in the mountains near the Grand Narukami Shrine. Okay. I believe the Takatsukasa clan have some kind of base there. Takatsukasa. Another Takatsukasa. familiar name. They have been faithfully serving the Kujo clan all these years? Yes, that's why Master Kamaji decided to discuss things with them. I understand they must have had a lot of ground to cover, but still, there's no way it should have gone on this long. I've searched all over the city. Maybe ওদের ওখানে fight কিছু একটা হবে maybe মনে হইতেছে আর কি. Maybe they haven't finished, maybe something's happened. Yeah, I thought of that possibility too. But someone of my rank can't just go venturing into Takatsukasa clan territory like that. We can go check things out for you. No need. I'm probably just overthinking things. Besides, if they're still at it, they'll only blame me for interrupting the negotiations. I'm only a lowly servant. But Master Kamaji and I grew up together. It'd be terrible if anything ever happened to him. I'm not as smart as Master, so I can't really share his burdens. But the last thing I'd want would be for him to come to harm when I could have done something about it. What do you think, Almighty Shogun? Let's go see what's happening. With me present, Cholo. they are unlikely to blame you, even if we do happen to interrupt the negotiations. Besides, this has only come about because I failed to make a timely decision. This issue started with me, and I shall be the one to finish it. That's commitment right there. Thank you so much, Shogun. I'll keep looking around in the meantime, too. Let me mark out the location of the base for you. I hope everything goes smoothly.
মনে হচ্ছে একটা ফাইট বা কিছু একটা হবে গাইস, বাট চলো। আমাদের এইখানে না গাইস, ওকে ওকে ওকে, এখান থেকে যাওয়া যাবে নাকি? আই থিঙ্ক আমাদের এখান থেকে গেলে বেটার হবে গাইস, জাম্প করে যাবো। এখন আবার ক্লাইম্বিং করা লাগবে না এলে মনে হইতেছে আর কি। চেস্ট দেখাইতেছে কোথায় গিয়ে, দাও এটা খুঁজে নেই আগে। Cleanse the corrupt souls of this world. এর নিচে গেছে, তাহলে দরকার নেই, তাহলে পরে নিবো না। ইন বেস গেছে, আচ্ছা ও রেকমেন্ডেড পার্টি লেভেল 71, আচ্ছা এটা ফাইট হবে। ওকে 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 ওকে, সুক্রোজ, রোজারিয়া, ডিলুক, শিনচো গাইস সবাই ঠিক আছে, চলো লেটস গো। Whoa! Look at how well hidden this place is. I can't think of a reason anyone would want to build a structure like this deep in the mountains. Maybe to escape disasters, maybe to evade detection. I feel something that doesn't belong here. I sense danger. We should proceed with caution. The Kujo clan descendant may well be in trouble. Okay, চলো দেখি। ওই ফাটুইরা চলে আসছে বা কিছু মেবি, দেখি। ও আমরা উই ক্যান প্লে শোগান গাইস, চলো নাইস। মেবি শোগান শিংচো কম্বো গাই, দেখি তো কেমন কাজ করে। অলওয়েজ ওয়ান্ট টু ট্রাই দিস, চলো। Witness the power of Gugwa. Rain outline. There is no escape! Why are there Ronin here? This is a Tenryou Commission base. Something is not right. We must remove all those who stand in our way. নো ডিলুক গাই, চলো শোগান, অনলি শোগান। There is no escape! Inazuma shines eternal! Yeah, I like this movement guys, I love this movement guys. Wow. আগে ছিল চেস্ট বা কিছু গাইছো, দাঁড়া আছে গাইজ, আমি অনেক খেয়াল করছিলাম, আমি দেখছিলাম মনে হয়েছিল কিছু, পরে আর নিয়ে চলে যেতাম আর কি। ও ভাই 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 ভাই, Shine down! Finally. No. Let me leave you a verse. Illusion shattered! Now you shall perish! The fairy. Finally. Shine down! তো আরও আছে গাইজ, ওকে। You can't run! Shiver! Illusion shattered! Inazuma shines eternal! Yeah, I can move with this character, that's what I like. Yep, nice. There is no escape! Finally. Okay. Going somewhere? Whoa, Mark II! Oh no, আমি শিংচরে আনতাম আর কেন বলে এটা না ফেলছি, Shine সরি। down! রং প্রেস গাইজ, Witness the power. পাঁচজন তো এখন একটু বাটন প্রেসে প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, Now সমস্যা you নেই। shall perish! There is no escape! The fairy. Down to business. Finally. Punishment. Shine down! Finally. It's my lucky day. There is no escape! Torn to oblivion! The fairy. এসএমএস কি ছাড়া কিছু বিষয় গেছে, হইতেও পারে অনেস্টলি।
Let me try one. Illusion shattered. Judgment. Shine down. Absorption test. Inazuma shines eternal. আরে না নো সিংচো নট ডিলক ব্রো There is no escape. টেস্ট বাকি তো ছিল আশেপাশে ওকে 5 জন তো গাইস তো ওই জায়গায় 3-4 একটু কনফিউশন হইতেছে জিনিসটা বুঝছেন 5 জন ক্যারেক্টারের জন্য সমস্যা নাই রাইডেনের চার্জারটা কইরেন আফটার আলটিমেট ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে মানে আলটিমেট ইউজ করে তারপর চার্জারটা ওকে ওকে Look, it's Kujo Kamaji. But who's he with? অলরেডি হয়ে গেছে ফাইট আর আছে কিনা আমি শিওর না গাইস আর যদি থাকে তাহলে তো আরেকবার করতে পারবো আমরা Almighty Shogun! Shogun, what are you? Descendant of the Takatsukasa clan. Explain what is going on here. Oh, we're just discussing some minor issues that have cropped up in the Tenryo Commission recently. And these minor issues warranted the secluded location and the hiring of Ronin and Kairagi to keep guard? Well, there's been a lot of turmoil lately. It was just out of security considerations, that's all. Silence. Descendant of the Kujo clan. Your turn. All right. I came here intending to negotiate, but it turned out all they were interested in was a written confession from the Kujo clan. A written confession? Yes. A statement acknowledging every crime committed by the Kujo clan since the inception of the Vision Hunt decree, including all the recent misconduct. সারার সাথে তো এটার একটা লাস্টে একটা আর্গুমেন্ট হয়েছিল না গাইস এই যে কি জানো ওই যে কুজো কামাজির সাথে All factual statements, of course. Not a single one of them fabricated. I can't deny that. But it also emphasizes the Takatsukasa clan's achievements throughout the document, claiming they stood steadfast all along and fought back এটা against ছিল the তাই না crisis. মনে এটা তো বাবা মনে হইতাছে যতদূর আমার These are all falsehoods. Says who? Why, you two-faced? You're going back on everything you said. I'm just stating the facts. I'm sure the almighty Shogun can discern the truth. All the Takatsukasa clan is trying to do is make themselves look good, so they'll be first in line to replace the Kujo clan. Why else would you push a false narrative in the written confession that paints your clan in a good light, and try to make me sign it under duress? What are you talking about? You're not under duress, we're just negotiating here. You've completely changed your tune. I believe I now understand the situation. Don't listen to his nonsense. I'm sure you're well aware of the major failings of the Kujo clan. Surely you, of everyone, knows. Not a single word they say can be trusted. You are quite mistaken if you think your dispute is of any interest to me. Descendant of the Takatsukasa clan, you wish to become the new Tenryo commissioner. Do I understand this correctly? Well, yes, of course. It's the eternal pursuit of everyone in the Tenryo Commission to offer our lives in service of the almighty Shogun. Then the situation is not as complicated as you seem to have made it. After all, I am the one who appoints the Tenryo commissioner. The process is quite simple. Anyone who can beat me in a duel becomes the new commissioner. Sorry, a duel with the almighty Shogun? Ooh. The first Tenryo commissioner demonstrated his will with the blade in his hand. That is why the title has been passed down within the Kujo clan ever since. If you want me to appoint a new clan, then naturally, there must first be a new duel. Do you not know how to wield a blade? Or do you simply doubt your abilities on account of your advanced age and declining physical condition? Here you are talking about offering your life, and yet you are too afraid to face my blade. Well, never mind. What about one of you then? Anyone who can defeat me, Takatsukasa or not, will be appointed the new Tenryo commissioner. Does not a single person dare to face me? I will. I will challenge you, almighty Shogun. There you go. What? Descendant of the Kujo clan. Regrettably,
Even if you win against me, it cannot atone for the wrongs committed under the Kujo name. I realize that. I don't stand a chance of winning against you anyway. I know full well that the mistakes my father made ought to spell the end of the Kujo clan's Yeah, legacy his in father, the right? Tenryou Yep. Commission. Even when I was executing the Vision Hunt decree, I had doubts about my father's decisions. I knew that what I was doing was wrong, but that was as far as I went. I doubted, and I ruminated. I understood the situation perfectly well, but I took no action, and I didn't save a single person. I accept the Kujo clan's decline as punishment for my deeds. I can't even say that I failed to prevent it, because in order to fail, you have to have at least tried. To be brutally honest, for someone of your strength, there is nothing you could have done, even if you had tried. Yes. I'm too weak. My father ignores me. My elder brother can't help me. And I even need Ippei to set me straight at times. It's the way it's always been, but if nothing else, and right here, right now in the Kujo clan's final hours, it is I who represent the clan, like my father before me. His duties are now mine to perform. Just as the Shogun said a forefather of mine once showed his will with his sword. Then please, let me, Kujo Kamaji, end the story of the Kujo clan in the same way that it began. This is my last chance to do something. This is patently meaningless, but I accept. Come forward. Okay. চলো দেখি আমরা কি ফাইট করবো নাকি ওরাই করবে Ooh. Beautiful scene, guys, actually. The honor was forged with courage, tempered with integrity, and shines beyond life and death. Show me whether your blade can bear the weight of your name. Ready to learn. Almighty Shogun. Ooh. Let's go. Shogun is Shogun, but Shogun সাথে পারা guys. Ooh. Ooh. Oof. But I'm sure Shogun ওরে approve করবে at least, you know, for showing courage. মানে, you know, at least তোমার ওই সাহসটা দেখাইছে ফাইট করার actually against a god. তারপরে ব্লেড নিচে হাতে, ওয়াও। But আর নাই। Another anomaly in eternity. Nevertheless, it appears that the Kujo honor still courses through your veins. এই জন্যই বলছিলাম আমি। Kujo Kamaji is wounded. Descendants of the Takatsukasa clan, it is your responsibility to take care of him. You may not have the courage to challenge me, but I trust that you are capable of attending to a small matter such as this. Yes, of course. I apologize. I'm sorry. So sorry. I had heard that the Kujo clan is no longer fit to shoulder the work of the Tenryou Commission. The search for a successor to the role of Tenryou Commissioner is indeed a matter of great urgency. Later, following this duel, I have decided to postpone the Kujo clan's punishment for the time being. In the meantime, I expect the Takatsukasa clan to continue supporting the Kujo clan as before. As you instruct, so it shall be done. We would not dare question the almighty Shogun's will. Finally, if you still think you can copy the Fatui strategy of providing me with deceptive information to produce flaws in my judgment,
মানে গেনশিনের সব বুড়ো লোকের চেহারা কিন্তু সেম চেহারা গাইস, এটা মানতে হবে, সবাই দেখায় একই রকম, সেম যে এটাই মেবি। You will see me appear once again as I have done today. Only next time, my blade will show no mercy. Understood. Thank you, Almighty Shogun, for your wisdom and mercy. That will do. I will have the Okuzumeshu continue the investigation from here. Come with me. Let's find a quiet place. There's something I want to talk about with you. Okay. Oh, our fight night. Sheesh, I wanted to use her again. That's fun. Using Shogun. Hey. When it's time to deal with the situation, you're just like the Shogun. So strict. Oh, you think so? I thought I was rather accommodating. If it had been the Shogun, she would have decapitated Kujo Kamaji without a second thought. He was lucky. Maybe that's what he was expecting. I do believe he was prepared for that outcome. I could see it in his eyes. The Kujo clan has undergone a dramatic change from its glory days to its present decline. Kamaji is hardly a great heir to the Kujo name, but he has shown me how some things remain the same even as the world around them changes. I also have you to thank. The things we experienced out on the streets and the photo you took of me, they helped me come to this realization too. So what's next for the Kujo clan? Will they get to carry on being in charge of the Tenryou Commission? Not a chance. Even if their heir was someone who showed promise, their past mistakes cannot be erased. So they're not gonna be forgiven, okay? Still, I will give them a little more time. After all, they are not the only ones who have made mistakes. The Shogun does not make mistakes. She is incapable of doing so. But I, as A, would like to offer my apologies. I have much to contemplate in the days to come. But at least, I can now see the way ahead. Will rule Inazuma directly? I think I'll leave that to the Shogun. The greatest threat to eternity is still the erosion that comes with time. As I said, the Shogun has a robust system to protect her against modification. This is because I anticipated that I myself would change over time. But I've made up my mind. So I will do what needs to be done, no matter how difficult it is. This has certainly been a memorable series of events. Absolutely. You sorted out the Tenryou Commission, and the people in the city got to see a happy and healthy Shogun. All the awful rumors will disappear in no time. If you enjoyed your trip, we should get you out again sometime. Next time we'll bring you some souvenirs. Next time we'll bring you some fun little trinkets, okay? No need. There's no place for such things in my life. Also, please stop making it sound as if I somehow need the company. Okay, I'm ready to head back now. My period of solitude will now continue, but it will not last too much longer. I will leave you humans to deal with any minor issues in the meantime. Okay. See you next time! Considering a lot of what happened was pretty unexpected, things seem to have worked out surprisingly well in the end. The only thing left to do is return the pass permit to Yai Miko. Okay, we have to go see Yai Mommy, okay? আমি রায়নকে ছেড়ে তোমার জন্য এখানে চলে এসেছি আই জাস্ট থিং গাইজ ইউ নো অ্যাকচুয়ালি মনে করো যে এরকম যে আমরা ডাবল ডেট করতাম উইথ ইয়াই অ্যান্ড রাইডেন
জাস্ট সেইং যদি একদম লাইক মনে করো অ্যাকচুয়াল রিয়েলিটিতে পসিবল হয়তো এটা 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 তাই যদি মুভমেন্ট এটা যদি মুভমেন্ট ভাই করতে পারতেন মুভমেন্ট ভাই বি লাইক ব্রো দ্য অ্যাকচুয়াল রিয়েল লাইফে দুই ওয়াইফুকে একসাথে পাওয়া যেত মুভমেন্ট ভাই তাহলে তো বি লাইক জীবনে খালি বিনোদন হ্যাঁ Miko, we're back! We had a great trip! Did you now? Well then, you'll have to tell me all about it. এমনি করে আমার সেই লাগে How amusing. The almighty Shogun goes downtown, and suddenly she's like a wide-eyed country girl trying to find her bearings in the big city. Marvelous. What a shame I didn't get to see it for myself. Only you dare to say that. It's fine. She wouldn't mind. Really, she wouldn't. So, from what you were saying, it seems that she's finally begun to comprehend what form eternity should take? That's the most important outcome of this trip. To be honest, I wasn't expecting you'd make such great progress when I lent you the pass permit. Yeah, it seems like she's not gonna force everything to stay the same way any. To put it nicely, even deities indulge in wishful thinking. To put it more bluntly, there are things that even the Seven can't do when faced with something even more powerful than themselves. ইয়ামিকো ভয়েস শুনে আমার ঘুম চলে আসে অনেকটা ওই টাইপের ভয়েস দ্য হিউম্যান হার্ট দ্য হেভেনলি প্রিন্সিপলস Take a guess. Anyway, it sounds like you had a very pleasant trip and even had the chance to see A's less formal side. এই যে হেভেনলি প্রিন্সিপালস না এটা কিন্তু তোমার ওই যে প্রথম যে গড ছিল এটা বলছিলাম মনে আছে যেরকম একটা ছিল কিছু একটা লাইন হেভেনলি প্রিন্সিপালস দ্য কি যেন ইরোশন অফ ম্যানকাইন্ড ইজ নিয়ার ওরকম কিছু একটা বলছিল ইউ আউটল্যান্ডার ইউর জার্নি এন্ডস হিয়ার এরকম এরকম কিছু একটা লাইন ছিল একদম শুরু থেকে আমার ওগুলো মনে আছে লাইনগুলো আসলে সো ইয়া just বলতেছি আর কি anyway it sounds like you had a very pleasant trip and I even had the chance to see A's less formal side. Next time you wish to see her, you can come and take the pass permit from me again. She would never admit to it, but she does in fact get quite lonely. It really যদি পসিবল হইতো তাইলে জীবনেও পাগল হইতাম কি তখন বলতাম কার্টুনটা আবার ম্যারি করে কে করে আমি না মনে করো একদম লাইক নট অ্যাজ এন অ্যানিমে ক্যারেক্টার মনে করো একদম রিয়েল লাইফ হিউম্যান বিইং মনে করো যেটা একদম লাইক মনে করো যে সিমিলার লুকিং বা সিমিলার টাইপ আমি না এটা পসিবল না অনেস্টলি কারণ ইউনো বাট যদি পসিবল হইতো আমি জাস্ট বলতে যদি জাস্ট ইফ তো কতই আছে কাছে এরকম ইউনো মানে অ্যানিমে ক্যারেক্টার যেটা মানুষ ক্র্যাশ খায় পুরো ইয়ে হয়ে যায় বাট জাস্ট মানে যদি পসিবল হইতো গেছে বাট এরা তো লাইক ইউনো কী বলা যায় একজন কোনো মানুষের ইমাজিনেশন থেকে আসছে তাই না গেছ তো What? But she said she doesn't need company. Because she is a god. It's not that gods don't need the company of others, just that the idea of a god having company seems indulgent to her. But you don't belong to this world. Perhaps you are just the company she needs. ওকে চলো আমাদের এটা হয়ে গেছে ওকে নাইস চলো আমরা পায়ে গেছি 60 প্রিমোস নইশ এটা তো এজ অনেক বেশি আমি এজ কি মানে সেটা যদি তার ইয়ে ধরে রাখতে পারে তাহলে তোমার এজ তোমার 500 বছর হইলেও প্রবলেম কি ব্রো জাস্ট সেইং ব্রো মানে ইউনো একটা নর্মাল কনসেপ্ট হিসাব করো even if she's 500 years old it doesn't matter bro like if she's keeping her youth just but cookie ayaka হইলে ঠিক আছে
আর তুমি চিন্তা করো দেন শি উইল বি মনে করো যে সেম লুকিং ফর লাইক লাইফ টাইম রাইট মনে করো যে ইউনো মানে সে কোনো সময় বৃদ্ধ হবে না আর কি মানে অ্যাটলিস্ট she can be old but it doesn't make any difference right Outlander, your journey end here. Who are you? The heavenly principle, the evolution of mankind ends here. Oh, সেটা yes. বন্ধুরা বুঝতে হয়ে গেছে মনে হয়। তো ও কিন্তু বলছে যে লিটারালি যখন মানে কি যে সাতটা যে যে গড আছে আর কি তো সাতটা গডই মনে করো যে মানে ওদেরও মানে কিছু চেঞ্জেস থাকে আর কি শেষ পর্যন্ত কিছু চেঞ্জেস মাইনে নিতে হয় যখন ওই যে বলছে যে কি ওই যে একটা বছর কি যেন হেভেনলি প্রিন্সিপাল আর একটা হলো যে ম্যানকাইন্ড কি যেন এভলিউশন অফ ম্যানকাইন্ড বড় দুইটাই দিয়েছিল তাই না তো ইয়া মেবি ওইখান থেকে লিটারালি মানে সব কিছু একটা হালকা হালকা হিন্ট আছে গাইজ আর কি তা আমি ওইটার জন্য ম্যাচ করে ট্রাই করতেছি আসলে তোমার কি হিন্টটা দিচ্ছে আর কি সো হোয়াট ইজ হেভেনলি প্রিন্সিপাল গাইজ মানে ওটা হেভেনলি প্রিন্সিপালটা কি এটা অনেস্টলি মানে আই ডোন্ট নো হোয়াট দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ হেভেনলি প্রিন্সিপাল মানে তুমি বাংলা মিনিং করতে পারো বাট অ্যাকচুয়ালি এটা কি মিন করে আর কি হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য হেভেনলি প্রিন্সিপাল মানে এটা আসলে কি গেছে সেটাই হলো আমার অ্যাকচুয়াল কোশ্চেন গেছে এই জায়গায় না ইয়ামিকোকে আমি ওয়াইফ হিসাবে দেখি না মম হিসাবে দেখি সব ঠিক আছে ভাই এগুলো কাজে লাগে এগুলো লাস্টে কি করা যায় আমাদের রেজিনগুলো ইউজ করি কোনো কাজে কোনো একটা কাজ ইউজ করি এই কাউকে ফার্ম টার্ম করবো রোজারিয়াকে মেবি হ্যালো হাউ আর ইউ Animal hypostasis emulation. Shiver. মরা গেছে আগে আলটিটা মারার আগে আলটিটা মারা হচ্ছিল আগে শুরুতে আলটি ছিল না শুরুতে অনেস্টলি বাট এনিওয়েজ আলটি মারার পরে না গেছে আমরা ওই বুস্টের ড্যামেজটা পাবো না চলো দেখি আজকের কাকে ফার্ম করা যায় আর আমাদের সিংস তো হয়ে গেছে আমাদের আর্টিফ্যাক্ট আমরা পায়ে গেছি 4 পিস নোবলেস সাথে একটা দিয়েছিলাম আমরা কি যেন ওই ব্লাস্ট ট্রেন দিয়েছিলাম মেবি একটা সেটা নয় আমাদের ট্যালেন্ট কত আপ করা হয়েছে 444 না আপ করা যাবে না আমাদের তাইলে ই করা লাগবে রোজারি আর্টিফ্যাক্ট কি আছে তারা এটা অনেক ভালো রোজারের জন্য ক্রিট ড্যামেজ মানে কি ক্রায়ো ড্যামেজ বোনাস প্লাস ক্রিট রেট পাইতেছি আমরা এনার্জি রিচার্জ এটা পাইতেছে ভালো ক্রিট রেট এটা ভালো অনেস্টলি ব্লাস্ট এন্ডের এই দুইটা এর সাথে আমরা ফিজিক্যাল ড্যামেজ বোনাস পাইতেছি 25% এটা জায়গায় আমি এটা দেওয়া যায় কি বলো দাদা তো এটা কি ক্রিট ড্যামেজ অ্যাটাক এনার্জি রিচার্জ ট্রুপস ডন লাইট তো এইচপি না তো এটা তোমার ক্রিট রেট দুইটাই আছে না এটা শুধু ক্রিট ড্যামেজ আছে ইয়ামিকো মাম্মি জংলি ড্যাডি চাইল্ড তোমার ব্রাদার ঠিক আছে ভাই আয়া তো
ঠিক আছে মইন ভাই। কারে ফার্ম করা যায়? দাঁড়া, আমাদের ট্যালেন্ট আপওর দরকার ছিল। এটা কি আজকের নাই মেবি অ্যাভেলেবল না? দাঁড়াও তো, ট্যালেন্ট দেখি আমরা আপ করা যায় কি না। এটা হলো আমাদের টুয়েসডে, ফ্রাইডে, সানডে। আজকে তো থার্সডে গাইস, তো কালকে পারবো আমরা ফার্ম করতে। আজকে ফার্ম হবে না এটার, মানে এই ম্যাটেরিয়ালগুলো। তাইলে আর কি করা যায়? দেখি রোজারি ইউজ করে কি, দাঁড়া তো বেশ। আর্টিফ্যাক্টস দেখে নেই আমরা একটু। আর্টিফ্যাক্টস রোজারিয়া, একটু চেক করে আনি আমাদের C4 রোজারিয়া। এটা দেখতেছি যে আমাদের এমব্লেম, রোজারি এমব্লেম ইউজ করে। বাও, এমব্লেম ইউজ করে, নোবলেস ইউজ করে, নোবলেস, তারপর ব্লিজার্ড স্ট্রেয়ার ইউজ করে। এমব্লেম কোথায় পাওয়া যায় guys? দাঁড়াও তো, এমব্লেম এখানে আমরা। তাহলে তো আমাদের বুকে যাইতে হবে। ডোমেইন এমব্লেম না গাইস, দাঁড়াও, অনেকগুলো আছে আমাদের। দাঁড়াও, এমব্লেম না, এগুলো কি আমাদের এकोज অফ অ্যান অফারিং। ওকে, একবার মিলিয়ন না। ওকে ওকে ওকে, এমব্লেম ওকে পাওয়া গেছে। এটা কি শিমিনোয়া রেমিনেসেন্স। এই কাজে লাগে কোনো গাইস অনেস্টলি। সেকেন্ড আর্টিফ্যাক্ট এমন একটা ডোমেন যাতে যেটা মনে করে দুইটাই কাজে লাগে আর কি, মানে দুই টাইপেরই কাজে লাগে। এটা কি গেছে? এটা আছে আমাদের নোবলেস আর ব্লাস্ট টেন, তাই না গেছে? ব্লাস্ট টেন তো ভালো না, জানলাম আমরা। এটা আছে আমাদের লাভা আর হলো তোমার ক্রিমসন। এটা আছে আমাদের রিট্রেসিং আর হলো আমাদের আর্কাইক পেট্রা। ওকে, এটা আছে আমাদের মেইডেন আর হলো ভেডেসেন্ট। ভেডেসেন্ট আমার দরকার সুক্রোজের জন্য, অ্যানিমে ক্যারেক্টারের জন্য আমি যতদূর জানি। এখানে আছে কি আমাদের থান্ডার সুদার। ওকে, আর হলো আমাদের থান্ডারিং ফিউরি। ওকে, ট্রুস ডোমেইন। ওকে, ট্রুস ডোমেইন ইউ ক্যান গেট গ্ল্যাডিয়েটর আর হলো এটা না। ওকে, ও ট্রান্স ডোমেইন কি বলতেছি আমি? Aspire Abyss. ওকে ওকে ওকে, কারণ আজকে এমব্লেম ফার্ম করে। আচ্ছা চলো, দাঁড়াও তাহলে আবার একটু দাঁড়াও, মার্ক করে নে, ভুলে গেছি। ঠিক আছে, সম্ভবত এমব্লেম না, এটা না, তার আগেরটা মেবি। তাও না, তাহলে এইটা না, এটাও না, তার নিচে ছিল অনেস্টলি। এইটা গাইস পাই গেছে, নোবলেস এমব্লেম, সরি। চলো, এটা কোন জায়গায় গাইস? রিপোর্ট। চলো guys, আজকে আমরা এমব্লেম ফার্ম করব ফর রোজারিয়া। I don't need an umbrella, but you can use one if you need. সিমিনাওয়া অলসো গুড আর্টিফ্যাক্ট। ওকে, পরে দেখি, পরে আমরা মেবি শুক্রের জন্য ভেডিসেন্ট ওগুলো ফার্ম করবো না গাইস। আজকের আমরা একটু রোজারিয়াকে টাইম দিই। এমনি খাইয়ে দেবে সবাই।
Benny's adventure chamber কারে নেওয়া যায় assemble! রোজারিয়ারই নেই গেছে রোজারিয়া ঢোকে নাকি বলো লেটস গো চলো মিনাওয়া ও ভাই ইটস এ বিউটিফুল জায়গা গাইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ওয়াও গাইজ মানে জায়গাটা অনেক সুন্দর গাইজ ওয়াও 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 আই লাইক দা মানে মানে লুকটা অনেক সুন্দর গাইজ আর কি জানি এটা কেমন কি করতে হয় গাইজ Either I ain't gonna waste. Retribution! Where did I... What? Bhai, এটা কি electro bhai, what the fuck? This is order. Solidify. Let's light it up! I will have order. Teamwork is dreamwork! Punishment! Stabilize. Let's light it up! চলো দেখি কি পাইছি আমরা দেখি প্রথমে পাই কিনা আমরা এমব্লেম পাইছি এটা তো এমব্লেম মনে হইতেছে ডিফেন্স ফাক অ্যাটাক এলিমেন্টাল মাস্টার ক্রিট রেট হু ওয়ান্টস ডিফেন্স ব্রো why do you give me defense এটা কিছু দাঁড়াও তো টাইনি মিরাকেল ডিফেন্স দাঁড়া এটা কি টাইনি মিরাকেল ওকে এটাও এমব্লেমের অ্যাটাক আর ডিফেন্স এইচপি দরকার নেই আমাদের বাইরে আমার ডিলও কিন্তু ডেড এনিওয়ে চলো সমস্যা নেই Timinawa. Stabilize. Order guide you. Punishment! I will have order. Is this Oh yeah. final job? ওইখান থেকে ওইখানে ডাউন ড্যামেজ খেয়ে গেছে আমি বাহ ঠিক আছে ভাই আমি তো ডজ করবো এটারে ডজ করাই হইল না Incoming. Huh? Oh, ডিলু বাইরে ছিল না গাইস ওটা আই থিংক একটু এইচপি দিয়ে দেয় পরের বারের সাথে সাথে কি এমব্লেম পাইছি দাঁড়াও এইচপি এনার্জি রিচার্জ অ্যাটাক ক্রিট রেট অ্যাটাক অ্যাকচুয়ালি গুড ওয়ান গাইস গবলেট না
This is Shiminawa na, okay. HP defense, energy recharge, or net kabuto HP kit damage attack. ওরা দরকার নেই। বলা যায় যে আমার যে মরে যাওয়ার পর আর কি সে হালকা এইচপি দিয়ে দেয়। লুকো জায়গায় ছিল মনে নেই, বাট এনিওয়েজ ওরা পুরোটা মরে গেল না খাইছি। ওকে এখানে এত লাল লাল ড্যামেজে বেনেটের আল্টিটা কোন জায়গায় বুঝতেই পারতেছি না আসলে। Order guide you. Solidify. Burn. Going in. This is You can't run. Punish you. solidify. Time for retribution. I will have order. I want to get him. Solidify. চলো Lume of Death, এটাও তো এমব্লেম না গাইস। অ্যাটাক এইচপি ডিফেন্স অ্যাটাক, ফাক অবশ্যই অবশ্যই গিভ মি এইচপি এন্ড ডিফেন্স ব্রো, নাইস ওয়ান। Hello. Time for retribution. Teamwork is dreamwork. This is order. Gather. You can't run. Punishment. Whatever it is, Let's light it up. Judgment. order guide you. Stabilize. Going in. Burn. You can't run. Shiver. This is order. Got it. Yeah. Time for retribution. I will have order. I'm the emblem by this, that is a good thing. But come on bro, come on, don't give me the defense bro. Hello, attack, energy recharge, crit damage bro. Okay, fuck. ডিফেন্স সাবস্ট্রাকগুলো দেখলে আসলে মায়া লাগে আমার নিজের উপর। You can't run. Lights out. Order guide you. You can't run. Shiver. Time for retribution. Going in. I will have order. Judgment. Lights out.
দেখি এবার দেখে দিছে গাইস calculate of logos defense crit rate defense killing bonus maybe for Barbara yikes চলো আজকে সব স্পেন্ড করে দিই আর কয়বার আর এরপর আর দুইবার না মানে টোটাল তিনবার পারবো আমরা আর সব নেট চলে গেছে এক তবে এটা ট্রাই করে গাইস পারে কিনা with Rosaria and Diluc guys is it possible guys I don't think so but চলো target মারা গেছে জিনিসটা বুঝছো Verdict is no I don't think it's possible guys but yeah already dead You can't run. Judgment. almost shit almost lost করছিলাম না You can't run. Punishment. yikes almost You can't run. ওটা ডজ করতে ভালো হতো এটা একটু ওটা খাইছিলাম না রেটটা লেগেছে ওটা না খাইলে হয়ে যেত অনেকটা আর yikes ফলো হয়ে গেছে প্লিজ almost almost Increasing. Think we can run some tests? gather. Everybody stand. এগুলো এখানে আসছে কোন জায়গা থেকে This is order. ওই মেয়ে যাইতেছে মারতে Actually, it's possible, guys. You know, I might try to get doing solo. মানে আমার হোল টিম থাকতে অবশ্যই 4 জনের টিম Where do you want to go Again, next? Rosaria, ভালো লাগতেছে If you'd like to see Liyue's tourist spots, Rosaria নিছে নাকি I have a few references. আমরা একটু সিংচো ডিলো ট্রাই করে দেখি Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. ও আমার দুইটা ডিলো গাইস শীশ একে সিংচো আমার Stabilize. আরে দুইটা ডিলো আমার আমার মাইন্ড ফাঁকা হয়ে জিনিসটা বুঝছে গেছে আর কন্ট্রোল ঠিক না রাখলে ইয়ে হয়ে যায় Mortar guide you. Verdict is
That was a good 9,000 damage. Right, 10,000, 9,800 ছিল. Without any elemental reaction, not bad. Stabilize. Energy recharge, defense. Fuck. মানে কি 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 আর বলিব গাইস, আর বলিব আমরা, মানে দিবেই না লিটারালি গাইস, এটা লিটারালি এরকম দেওয়া ভাই, ক্রিট ড্যামেজ, ক্রিট রেট, অ্যাটাক মেইন স্ট্যাট, ক্রিট ড্যামেজ, ক্রিট রেট, সাব স্ট্যাট, হ্যাঁ দিবেই না. I will have order. Gather. Time for retribution. Order. Ahora Mortar. Stabilize. I will have order. Retribution. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. দেখি কি দেয় আমাদের, ইসে এমব্লেম, বাট ডিফেন্স এই, হ্যাঁ মানে ক্রিট ড্যামেজ যখন দিবেও গাইস লিটারালি তখন অ্যাটাক থাকবে না, তখন এখানে ডিফেন্স হয়ে যাবে, জিনিসটা বুঝছো গাইস, মানে এই হলো লাক, কপাল কপাল. চলো লাস্ট ওয়ানবার. মাই কপাল ইজ সো গুড গাইস অ্যাকচুয়ালি, না Verdict is ওভারও ড্যামেজ খাইতে শুনলে I will have order. Time for retribution. Verdict is solidify. Order guide you. দেখি ভাই লাস্টে একটা 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 ভালো কিছু, সামথিং গুড প্লিজ প্লিজ প্লিজ. অ্যাটাক উইথ ড্যামেজ, fucking defense bro, my god. Jesus. সব ডিফেন্স দিয়ে দাও ব্রো, লিটারালি ডিফেন্সের পাহাড় বসায় দাও. But you can use one if you need. এবার দেখি আমরা কি কি পাইলাম আর কি. সব ডিফেন্স দিয়ে দাও ব্রো, লিটারালি ঠিক হোয়াট, যেটা সেটা ঠিক আছে নাকি, দাঁড়াও এই ক্রিট রেটের জন্য আরো বেটার কিছু আছে কিনা. এটা আছে হিলিং বোনাস আছে সাথে, আবার ক্রিট ড্যামেজ, ক্রিট এনার্জি রিচার্জ.
মেইন স্ট্যাটটা আবার এটা তো লাস্টটা দেখতেছি না গাইস, দাঁড়াও। শুরুতে কি কি আছে আমাদের? ক্রিট ড্যামেজ, ক্রিট রেট না? ওকে, ক্রিট ড্যামেজ আছে ভালো। ক্রিটের 1.6% গাইজ অ্যাকচুয়ালি। এইটা দেবো কিনা অনেক আমরা ভালো এনার্জি জাস্ট পাইতেছি। এইটার জন্য দাঁড়াও কি আছে আমাদের অপশন? এইটা আছে, ক্রিট রেট আছে প্লাস ক্রিট ড্যামেজ আছে দুইটাই। ক্রিট ড্যামেজ, অ্যাটাক, এনার্জি রিচার্জ, এইচপি। এনার্জি অনলি কি ইয়ার ম্যাটার করে, এনার্জি রিচার্জ ম্যাটার করে, সেটা বলতেছো? এইগুলো আছে এনার্জি রিচার্জ। এটা আবার ডিফেন্স গাইজ, ডিফেন্স, তারপর এখানে সাবসেটের ডিফেন্স, এইচপি, তারপর আবার ক্রিট ড্যামেজ গাইজ। বাহ, You should really bring the Knights of Favonius with you next time. ঠিক আছে, এটা আবার এইচপি গাইজ, এনার্জি রিচার্জ, অ্যাটাক, ক্রিট, ক্রায়ো ড্যামেজ বোনাস ছাড়া গেছে, যেটা দেওয়ার ইচ্ছা থাকে। এটাও আবার ডিফেন্স, এটাও এইচপি। এটা কি গেছে? এটাও ডিফেন্স। হ্যাঁ দিতে তো পারি গাইজ, বাট সমস্যাটা বুঝছো? I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? মানে এইটা দেখো লিটারালি, দাঁড়াও, আমরা ক্রায়ো ড্যামেজ বোনাস পাইতেছি, সাথে ক্রিট রেট, এইচপি ডিফেন্স বাদা, তাও এনার্জি রিচার্জ ভালো পাইতেছি আমরা। আমরা এইটা দেই গাইজ আর কি, তাহলে পাবো আমরা এইচপি গাইজ, ক্রায়ো ড্যামেজ বোনাস পাবো না, 20.9% এইচপি পাইতেছি আমরা, এনার্জি রিচার্জ, অ্যাটাক, ক্রিট রেট, অ্যাটাক। মানে এটা সাবস্টারগুলো ভালো গেছে, মেইন স্টারটা আবার খারাপ। এইচপি কি আমাদের লাগে? আমরা ক্রায়ো ড্যামেজ বোনাসটা লুজ করতেছি। Guess we can rest a bit. এনার্জি বিল করতে হলে করলে এইচপি, অ্যাটাক, ইয়ার, ক্রায়ো ড্যামেজ, ক্রিট রেট সবগুলাই এলিমেন্টের রিয়াকশন থাকতে হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা। আর রোজারিয়াতে ক্রায়ো ড্যামেজ বোনাস ভালো, এইচপি বোনাস ভালো, এইচপি দিয়ে না, সেটা তো বুঝছি, এটা তো বলতেছি আমি দেবো না। ওকে, আলটিমেটলি কিছুই পাইনি অনেস্টলি গাইস, কারণ এটাও আবার দেখো ডিফেন্স, এইচপি, ক্রিট ড্যামেজ। তো গবলিন নাইফ ফ্লাওয়ার হয়তো তাহলে ঠিক ছিল অনেস্টলি, কারণ তাহলে তো এইচপি হয়তো সাবস্টারগুলো ভালো ছিল অনেস্টলি। আর এইটা দেওয়া যায় গাইস, কারণ এটা কত ক্রিট ড্যামেজ, ক্রিট রেট 1.6% না গাইস 12, তাহলে 5 স্টারটা দেওয়া বেটার আমার মতে আর কি। আমরা এনার্জি রিচার্জ পাইতেছি, ক্রিট ড্যামেজ পাইতেছি, অ্যাটাক, শুধু ক্রিট রেট আমরা, এটা কিন্তু ম্যাক্স লেভেলে গাইস, ম্যাক্স লেভেলে আমরা ক্রিট রেট পাইতেছি 1.6%, তো এটা অতটা ম্যাটার করবে না অনেস্টলি। আমাদের ব্ল্যাক টেস্টে আমরা অনেকটা ক্রিট রেট পাইতেছি, রোজারির আমরা এটা সুইপ মানে শিফট করতে পারি আর কি। আর এইটায় অনেস্টলি এইটা দেওয়া যায়, কি আছে, ক্রিট ড্যামেজ 10%, ক্রিট রেটটা বাড়বে আমাদের, ক্রিট ড্যামেজ, ডিফেন্স, এইচপি আছে, এটা ঠিক আছে মোটামুটি, খারাপ না। এটা 5 স্টার দিতে পারে গাইস আমরা, ক্রিট ড্যামেজ না, দাঁড়াও, ক্রিট রেট পাইতেছি আমরা, ক্রিট ড্যামেজ পাইতেছি না, ক্রিট ড্যামেজ আর অ্যাটাক, এনার্জি রিচার্জ।
এটা দিতাম বাট দুইটা ডিফেন্স সাবস্ট্যাট গেছে, এটাই তো এক ওয়ে ফার্ম করলে একটা পাবেন। হ্যাঁ বুঝছি ব্রো। ম্যাক্স লেভেলে 1.2 সেটাই। ড্যামেজ ভালো গাইজ অ্যাকচুয়ালি, ড্যামেজ আরো বাড়বে হোপফুলি। You should really bring the Knights of Favonius with you next time. দেখতেছেন একটা ভালো যেটা আসলে দেওয়া যায়। এটা গাইজ দাঁড়াও, এটা কি দেওয়া ছিল? এনার্জি রিচার্জ না, এটা তো এনার্জি রিচার্জ নাই গাইজ। ডিফেন্স, ক্রিট ড্যামেজ, ক্রিট রেট। ডিফেন্স সাবসেট কেন, মানে মেইন স্ট্যাট। এটা ডিফেন্স, এটা হিলিং বোনাস লাগবে না কোনো কাজে। ডিফেন্স I still have a lot to do ঠিক with আছে the guys, guild. skip it. How about you take a rest while I go back? এইটা শিফট করা যায় গাইজ। এটা আমাদের কি হবে গাইজ অনেস্টলি? ডিফেন্স এটা কি ছিল গাইজ? দাঁড়াও, এনার্জি রিচার্জ ভালো আছে, ক্রিট ড্যামেজ ভালো আছে, অ্যাটাক আছে, ডিফেন্স। ক্রিট রেট ছিল না গাইজ, ক্রিট রেট দরকার না। এটা 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 দিয়ে দিই গাইজ অনেস্টলি, এটা 5 স্টার দিয়ে দিই, দরকার না। ক্রিট রেট 1.6% ইজ নট এ হিউজ সামথিং গাইজ, সো এটা আবার 2 সেট পিস বোনাস আছে গাইজ। এটাও একটা জিনিস যেটা আমরা এলিমেন্টের মাস্টার দেবে বাই 80। You should really bring the Knights of Favonius with you next time. ভাই এইটা আমরা কেন দিতেছে গাইজ? 2 সেট পিস এটা দিলে 2 সেট পিস ইনস্ট্রাক্টরস ব্রুচ, এটা কি আমাদের আছে? আর ইনস্ট্রাক্টরস, ও দাঁড়াও এটা আছে না। ওকে ওকে এখন বুঝছি। এটা ওয়ান্ডারাস ট্রুপ তাই না গাইজ? ইয়ে ওয়ান্ডারাস ট্রুপ ছিল ওই জায়গায়, দাঁড়াও তো ওই জায়গায় ওয়ান্ডারাস ট্রুপ, এটা তো ওটা অ্যানিম অ্যাক্টরের জন্য আই থিঙ্ক। ইএমটা ম্যাটার করে অতটা গাইজ, এলিমেন্টাল মাস্টারি বাই 80 গাইজ অ্যাকচুয়ালি। Guess we can rest a bit. এই যে 122% ক্রিট ড্যামেজ, ক্রিট রেট ভালো রেশিও আছে আমাদের। মাস্টার 80 না? গেমটা লাগে অনেস্টলি গাইজ। হ্যাঁ না চলো এটা রাখি যাবো। তো আমি দেখতেছি না এমন কোনো আইটেম যেটা দিতে পারবো অনেস্টলি। আরো আরো অনেক ফার্মিং করার পরে গাইজ, তারপর মেবি আজকে লাগ খারাপ আছে। ওকে চলো আজকের যতটুকু করিবার আমরা করিয়াছি গাইস।
একটা ভালো জায়গায় ভালো অবস্থানে আমরা ফিনিশ করি। কোথায় যাওয়া যায় গাইস অ্যাকচুয়ালি? এই জায়গায় কারেন্ট চলে গেছে মোমিন ভাইয়ের আবার। ওকে চলো আজকে এই পর্যন্তই। আমরা সুন্দর একটা স্টোরি করছি রাইডেন শোগানের। লাস্ট ফাইটটা ভালো লাগছে আমার। স্টোরি ইটসেলফ ইউজ ওকে গাইজ, আমরা অনেক অনেক জানলাম অনেক কিছু দেখি রাইডেন শোগান সম্পর্কে। ইটস প্রিটি গুড স্টোরি অনেস্টলি, আই লাইক ইট, আই এনজয়েড ইট। আর তো ইয়া দেখি এখন মানে ভালোই লাগছে, মনে হইতেছে মানে পার্ট 2টা করবো গাইজ, এরকম ভাব হইতেছে। আবার দাঁড়াও, এখন ইভেন্ট আছে আমাদের, তো মনে করো কালকের এটা ডেইলি, তারপর পরের দিনে ডেইলি, দুদিন ডেইলি করে, তারপর আরেকটা কি পাবো আমরা, ওটা দিয়ে সেকেন্ড পার্ট দেওয়া হবে ইতো স্টোরি। আরে ইতোর স্টোরি কতটা ইন্টারেস্টিং গেছে, আই ডোন্ট নো, দেখি কালকে ডিসাইড করবো না। সো হোপফুলি তোমাদের স্ট্রিম ভালো লাগছে, আর যদি স্ট্রিম ভালো লাগে থাকে অ্যাগেন মেক শিওর টু লাইক দ্য স্ট্রিম, আর যদি নতুন থাকে আমাদের চ্যানেলে গাইস মেক শিওর টু সাবস্ক্রাইব, অ্যান্ড ইফ ইউ আর ফ্রি ফায়ার ফ্যান গাইস ফিল ফ্রি টু লিভ দ্য চ্যানেল। জাস্ট কিডিং। না গাইজ, ইউ ক্যান লাভ ফ্রি ফায়ার, আমি বলতেছি না যে ফ্রি ফায়ার ইজ এ ব্যাড গেম, বা যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তোমার ই করতে, বাট এইটা বলো না লিটারালি একটা গেমার যখন একটা গেম স্ট্রিম করে লিটারালি অনেকে একটা গেম খেলতে যখন এসে বলো না যে এই গেমটা খেলবো, এই গেমটা খেলো, এখান সাজেস্ট যে ভাই এই গেমটা ট্রাই করে দেখতে পারো যে এটা কেমন লাগে, যে এই গেমটা বা এই গেমটা খেলো, ফ্রি ফায়ার খেলো, স্কিল লাগে হ্যান তেন, ওইসব আমার বলো না ব্রাদার, ঠিক আছে প্লিজ। নাই হামজা ভাইয়ের দোষ এটা অন্য কথা, বাট নো জাস্ট নর্মালি বলতে যে সবার কাছে আর কি, যে এরকম রিকোয়েস্ট করো না গাইস প্লিজ, মানে বা এরকম উল্টাপাল্টা স্ট্রিমের মুড খারাপ হয় আর কিছুই না গাইস। বাট ইয়া শুধু আর ওইটাই ছিল গেছে আনপ্লিজিং মোমেন্ট আমাদের স্ট্রিমে গাইস, ভেরি সরি, আমি চাই না ওরকম বলতে গেছে অনেস্টলি, বাট কয়েকটা আছে গাইস লিটারালি স্লাম ডগস, অ্যাকচুয়াল স্লাম ডগস, তারা চলে আসে আর কি যে কোনো জায়গা থেকে আমাদের স্ট্রিমে, তো ওদের ঠেকানোর কোনো ওয়ে নাই, বা দু এক সময় একটু হার্শ রিপ্লাই দেওয়া লাগে গাইস, ভেরি সরি। সো ইয়া চলো গাইস, চলো সমস্যা নেই, অ্যাটলিস্ট আমরা একটা ফান ভাইবে শেষ করছি গাইস আমাদের স্ট্রিম, এটাই ম্যাটার করে গাইস। আর ইয়া দেখি গাইস আমরা কি করতে পারি আমাদের নেক্সট গেমশন স্ট্রিমে, প্রবলি দেখি ওই কালকে ওই মেবি টিপট কল হোম বা দেখি ওইটা কিছু ওরকম কিছু একটা করা যায় কিনা কালকে, কারণ আমরা তো স্টোরি কোর্স করতে পারবো না, সো মানে পরেরটা তো আমাদের আবার কি, আর এখন যদি অন্য কোনো করি তাহলে মুড নষ্ট হবে, সো মুডটা তোমার এইটা চলে যাবে আর কি। তো দেখি গাইস কালকে কী করা যায়। আর সকালে গাইজ মেবি আমরা ওই স্টিক করবো এপেক্স অ্যান্ড দেখি মেবি ফোর্টনাইট গাইজ, মেবি ফোর্টনাইট আপডেট আছে, আর একটা স্মল আপডেট আসছে, তো ওইটা দেখি সিজন 13 না গাইজ, সিজন 13 সম্ভবত, তো দেখি গাইজ কালকে সকালে দেখি কোনটা খেলা যায়, এপেক্স বা ফোর্টনাইট। সো অ্যাগেন থ্যাংক ইউ গাইজ ফর ওয়াচিং দ্য স্ট্রিম, আর দেখা হয়েছে গাইজ কালকের স্ট্রিমে, অ্যান্ড টিল দেন বাই বাই, টাটা, লাভ ইউ অল, পিস, গুড নাইট গাইজ, টেক কেয়ার, বাই বাই, টেক কেয়ার, গাইজ।